So there was some problem with my mic, I guess. So now I hope that problem. Yeah. So I was telling that solid axis perpendicular to HP and parallel to VP. So in this today's class also we will try to solve more number of problems related to like first condition, second condition, third condition, and other conditions. Okay. So the first one, already we have solved. Tetrahedron of 5 centimeter long edges is resting on the horizontal plane on one of its faces with an edge of that face parallel to VP. Draw the projections and measure the distance of its apex from the ground. Okay. So to solve this particular problem, the very first thing that we need to know is tetrahedron అంటే ఏంది. సో టెట్రాహెడ్రాన్ అంటే ఏంది అనేది ఫస్ట్ తెలియాలి కదా మనకు. సో వాట్ ఈస్ ఎ టెట్రాహెడ్రాన్? నేను జనరల్గా దీని గురించి చెప్పినప్పుడు ఏ దాని గురించి మన డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు సో ఐ వుడ్ హావ్ టోల్డ్ యూ వాట్ ఈస్ ఎ టెట్రాహెడ్రాన్ ఆల్సో. సో వాట్ ఈస్ ఎ టెట్రాహెడ్రాన్? So there is much similarity between tetrahedron and what is this one triangular pyramid. Okay. సో ట్రయాంగులర్ పిరమిడ్ కి టెట్రాహెడ్రాన్ కి ఏం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటే, సో ట్రయాంగులర్ పిరమిడ్ లో ఈ బేస్ ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో ఈ ఫేస్ ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఈ బేస్ ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో ఫేస్ ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్ కూడా సేమ్ ఉంటే సో అలాంటి టైప్ ఆఫ్ సాలిడ్ ఏమంటారు? సో దట్ టైప్ ఆఫ్ సాలిడ్ ఈస్ కాల్డ్ as ఇట్ ఈస్ ఎ టెట్రాహెడ్రాన్. ఓకే. మనకు జనరల్ గా ప్రిజమ్స్ లో స్క్వేర్ ప్రిజమ్ కి క్యూబ్ కి ఏం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది? సో స్క్వేర్ ప్రిజమ్ లో అయితే, సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ పర్టికులర్ వన్ అండ్ ఐ హ్యావ్ ద క్యూబ్ ఆల్సో హియర్. ఓకే. సో ఇఫ్ in square or in square prism or in cube, you know that length and breadth is same. Okay. సో ఎప్పుడైతే హైట్ సో సేమ్ ఉంటుందో లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ మాదిరి దాన్ని ఏమంటున్నాము? క్యూబ్ అంటున్నాము. సో హైట్ వచ్చేసి ఈ లెంత్ బ్రెడ్త్ అంత కాకుండా తక్కువ ఉన్నా ఎక్కువ ఉన్నా దాన్ని వచ్చేసి స్క్వేర్ ప్రిజం అంటాము. Like what is the difference between square prism and cube? The similar difference is there between a tetrahedron and what is this one? What is the triangular pyramid? Triangular pyramid ki tetrahedron kuda. So the same difference on that. Okay. Just a minute. Sai, అవునా? కాల్లో ఉన్నా కూడా వస్తుందా? కట్ చేసినావా నువ్వు కాల్? సాయి చూస్తున్నా సాయి. ఏం పొజిషన్ సాయి? నా టేబుల్ మీదనా? సరే సాయి చూస్తాను. సరే. నాకు ఇక్కడేం చూపించట్లేదు సాయి అసలు బఫర్ అవుతున్నట్టు. ఓకే ఓకే సరే సరే. అవునవును, నీ కాల్ డిస్కనెక్ట్ అయింది, ఇప్పుడు ఈ కాల్ కనెక్ట్ అయింది. సరే, ఇది అట్లే వదిలేద్దాం. యా, సారీ ఫర్ ద డిస్టర్బెన్స్. Yeah, so that is the difference between a tetrahedron and what is this one? A triangular pyramid. సో ఎప్పుడైతే బేస్ ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుందో ఫేస్ ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్ కూడా సేమ్ ఉందనుకోండి, సో దాన్ని వచ్చి ఏమంటాము? సో వీ క్యాన్ కాల్ దిస్ పర్టికులర్ సాలిడ్ యాజ్ ఏ టెట్రాహెడ్రాన్. సో టెట్రాహెడ్రాన్ జనరల్ గా ఏం చెప్పారంటే, టెట్రాహెడ్రాన్ ఈస్ రెస్టింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ బేసెస్ అంటారు. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఈ బేస్ ఏ షేప్ లో ఉందో ఈ షేప్ అదే షేప్ లో ఉంటది. ఐ మీన్ ఈ ట్రాంగిల్ ఫేస్ సేమ్ ఇక్కడ ఎంత సైజ్ ఉందో ఏ షేప్ లో ఉందో సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. అందుకనేసి ఇక్కడ మీకు జనరల్ గా చెప్పేటప్పుడు ఎలా చెప్పింటారంటే ఈ రెస్టింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫేసెస్ అని ఉంటుంది. ఓకేనా. ఏ టెట్రాహెడ్రాన్ ఇస్ రెస్టింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫేసెస్ అని. ఓకేనా. సో విత్ అన్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద ఫేస్, సో ఇలాంటిది ఒక ఫేస్, ఈ రెక్టాంగులర్ ఫేస్, సో ప్యారలల్ టు విపి. సో విత్ అన్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ దట్ ఫేస్, నాట్ ద ఎంటైర్ ఫేస్, విత్ అన్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ దట్ ఫేస్, ఏ ఫేస్ అయితే హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద రెస్ట్ అయిందో ఆ ఫేస్ కి సంబంధించిన ఒక ఎడ్జ్, సో ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు విపి అని. ఓకేనా. సో మనకి ఏ వ్యూలో ట్రూ షేప్ కనిపిస్తుంది? సో టాప్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ కనిపిస్తుంది. ఫ్రంట్ వ్యూలో సేమ్ ఆల్మోస్ట్ మనకు టాప్ వ్యూ ఎలా కనిపిస్తుందో సో ఆల్మోస్ట్ అలాగే కనిపిస్తుంది, కానీ బట్ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో వెన్ కంపేర్ టు ద ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ టాప్ వ్యూ. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ద XY reference line. So I will clearly explain how to draw this particular tetrahedron. So in the top view, సో టెట్రాహెడ్రాన్ కి ట్రూ షేప్ ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ ట్రయాంగిల్. అది కూడా ఎంత అంటున్నాడు? 5 సెంటీమీటర్. సో ఈ 5 సెంటీమీటర్ మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే,
సో ఇదెంత డిస్టెన్స్ ఉందో, ఐ మీన్ టెట్రాహెడ్రాన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ ట్రయాంగులర్ పిరమిడ్ అన్నాను కదా. సో ఈ మూడు ఎడ్జెస్ ఎంత ఉంటాయి, 5 సెంటీమీటర్స్ ఉంటాయి. అలాగే ఈ మూడు కార్నర్స్ నుంచి కూడా వచ్చిన ఈ ఎడ్జెస్ కూడా ఎంత ఉంటాయి, సో 5 సెంటీమీటర్స్ ఉంటాయి ఆర్ 50 mm. ఓకేనా. సో దట్ వన్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాస్ ఎ టెట్రాహెడ్రాన్. సో నౌ వాట్ ఐ షుడ్ డూ నౌ ఈస్, సో ఫస్ట్ మనకు టాప్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి, సో ఫ్రంట్ వ్యూలో కూడా కనిపిస్తుంది కానీ షేప్ ఇట్ ఈస్ వెరీ నియర్ టు దట్ ఆఫ్ ద ట్రూ షేప్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ ద ట్రూ షేప్. సో టాప్ వ్యూలో మనకి ఏమని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ అంటే, ఒక ఇండికేషన్ వచ్చేసి, సో విత్ వన్ ఆఫ్ ద విత్ అన్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ దట్ ఫేస్, ఏ ఫేస్ అయితే హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద రెస్ట్ అయిందో, ఆ హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద రెస్ట్ అయిన ఆ ఎడ్జ్ లో ఆ ట్రయాంగులర్ ఫేస్ లో ఉన్న ఒక ఫేస్ ప్యారలల్ టు VP అని ఉంది కాబట్టి, సో ప్యారలల్ టు VP పెట్టి, సో ఫ్రమ్ హియర్, సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కంప్లీట్ మై వాట్ ఈస్ వన్ ట్రయాంగిల్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకేనా. సో ట్రయాంగిల్ టాప్ వ్యూలో కంప్లీట్ అయింది. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద నేమ్స్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ యాజ్ ABC. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ది డిస్టెన్స్, ఈచ్ ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్ AB కానీ BC కానీ CA కానీ, so this all distance is how much, it is equal to 50 mm or 5 centimeters which is given in the problem. Okay na. So మనము పిరమిడ్ ఎప్పుడు డ్రా చేసినా కూడా, సో వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇస్, టాప్ వ్యూ లో ఉన్న ట్రూ షేప్ లో డెఫినెట్లీ వి విల్ డ్రా ఆల్ ద ఇన్నర్ లైన్స్ డార్క్ అన్నారు. ఎందుకు, టాప్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు ఈ ఫేస్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి కదా, ఈ ఫేస్ ఎడ్జెస్ టాప్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు, సో ఇట్ విల్ అపియర్ లైక్ వెరీ స్మాల్ లైన్స్. సో స్మాల్ లైన్స్ మాదిరి కనిపిస్తాయి కాబట్టి, సో నౌ వాట్ ఐ షుడ్ డూ, సో ఐ షుడ్ మార్క్ ద సెంటర్. సో ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ హౌ టు మార్క్ ది సెంటర్. మీరు C అనే కార్నర్ తీసుకుంటే ఏబీకి సెంటర్ మార్క్ చేసుకొని, సో యూ ఆర్ సపోజ్ టు డ్రా ఎ లైన్, అండ్ బిఫోర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ మోర్ కార్నర్, B అనే కార్నర్ తీసుకుంటే దానికి ఆపోజిట్ గా ఉన్న ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ నుంచి, సో నౌ వాట్ ఐ షుడ్ డూ, సో ఐ షుడ్ డ్రా ఏ లైన్ ఫ్రమ్ B టు, అంటే దీనికి డ్రా చేస్తున్నట్టు ఒక లైన్, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి దీనికి డ్రా చేస్తున్నట్టు ఒక లైన్, ఇట్లా డ్రా చేస్తే మనకు what we are going to get here, we are going to get the center. So since I have marked the center now, ఆ లైన్స్ ఎక్స్టెండెడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి చూడండి, అవి అనవసరం కాబట్టి దానిని కట్ చేసి, సో నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జాక్ట్లీ జాయిన్ దెమ్ టు O వరకు మాత్రమే. సో దిస్ ఈస్ యువర్ ఫేస్ ఎడ్జ్ BO, దిస్ ఈస్ యువర్ ఫేస్ ఎడ్జ్ CO, అండ్ దిస్ ఈస్ యువర్ ఫేస్ ఎడ్జ్ AO. ఓకేనా. సో నవ్ వాట్ ఐ కెన్ డూ హియర్ ఈస్ పర్టికులర్ సెంటర్ as O. సో నవ్ ఫర్ దిస్ వన్ టు డ్రా ద ఫ్రంట్ వ్యూ, so front view draw చేయాలంటే what I should do, so I should take all these lines, so to this XY reference line. So this is for B comma O, and left side one is for A, and this is for C. So where are our points ABC అనే points, it is resting one of the face on the horizontal plane and circle. సో దీని మీద రెస్ట్ అయిందంటే దానికి సంబంధించిన ఫ్రంట్ వ్యూ పాయింట్స్, సో ఎక్కడ ఉంటాయి మనకు, దే విల్ బి రెస్టింగ్ ఆన్ ద XY reference line. So this is your A dash, and this is your B dash as well as O dash, and this is your C dash. Now my question is, if all these like ఇది 50 ఇది 50 ఇది 50 అన్నాడు కదా, అట్లాగే టెట్రాహెడ్రాన్ లో ఏమని చెప్తున్నాం మనము, ఈ ఫేస్ ఎడ్జెస్ కూడా ఎంత ఉంటాయి, 50 ఉంటేనే దాన్ని టెట్రాహెడ్రాన్ అంటున్నాం కదా. సో ఇది 50 mm, మీరు మూడు ఫేస్ ఎడ్జెస్ చూసారనుకోండి ఇంక్లైన్డ్ గా ఉన్నాయి. మనకు క్యూబ్ గురించి కానీ టెట్రాహెడ్రాన్ గురించి కానీ యాక్సిస్ హైట్ ఎప్పుడే కానీ ఇయర్ అనమాట. ఓకేనా. సో క్యూబ్ చెప్పినప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ ఏం తెలుసు, ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అనేది తెలుసు కాబట్టి, సో హైట్ అనేది కూడా సేమ్ అంతే ఉంటుంది. ఓకే. దీంట్లో యాక్సిస్ హైట్ ఎంత ఉంటుంది, ఇది 50 mm ఉందనుకోండి, ఈ ఫేస్ ఎడ్జ్ 50, ఈ మూడు ఎడ్జెస్ 50 ఉంటేనే మనం టెట్రాహెడ్రాన్ అంటున్నాం కదా. సో దాంట్లో యాక్సిస్ హైట్ ఎంత ఉంటుంది, ఇట్ విల్ బి డెఫినెట్లీ లెస్సర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద ఫేస్ ఎడ్జ్. ఎందుకంటే ఈ ఇంక్లైన్డ్ లైన్ 50 mm అయితే ఈ వర్టికల్ గా ఉన్న లైన్ ఎంత అవుతుంది, ఇట్ విల్ బి డెఫినెట్లీ లెస్సర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ 50 mm. నౌ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్, సో వాట్ ఈస్ ద యాక్సిస్ హైట్. ఆ యాక్సిస్ హైట్ కనుక్కోవాలంటే ఏ వెరీ స్మాల్ ప్రొసీజర్ ఈస్ దేర్ హియర్. సో ఏం ఆ స్మాల్ ప్రొసీజర్ అంటే, ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే టాప్ వ్యూ లో ఉన్న ఫేస్ ఎడ్జెస్, ఓకేనా, టాప్ వ్యూ లో ఉన్న ఫేస్ ఎడ్జెస్, వాట్ ఆర్ ద ఫేస్ ఎడ్జెస్ నేమ్స్. సో ఐ టెల్ యూ హియర్, బేస్ ఎడ్జెస్ ఆర్, or it is better to write, so I already told you. So base edges names వచ్చేసి AB, BC and CA. నెక్స్ట్ ఫేస్ ఎడ్జెస్ నేమ్స్ వచ్చేసి AO, BO and CO. నెక్స్ట్ ట్రయాంగులర్ ఫేసెస్, సో ట్రయాంగులర్ ఫేసెస్ అనేవి కూడా ఉంటాయి అని తెలుసు మనకు ఆల్రెడీ కదా. సో ట్రయాంగులర్ ఫేసెస్ ఏంటివి, ABO, BCO అండ్ CAO. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ట్రయాంగులర్ ఫేసెస్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ అంటే, విత్ అన్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ దట్ ఫేస్, సో ఒక ఫేస్ కి లో ఉన్న ఎడ్జ్ అంటే AC అనే ఎడ్జ్ ని మనం యాక్చువల్గా ఏం చేసినాము, we made it parallel to VP. Now I am telling that we don't know what is the axis height.
సో యాక్సిస్ హైట్ మనకు తెలియదు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలా, యాక్సిస్ హైట్ కనుక్కునే కోసం ఏం చేస్తానంటే ఉన్న 3 ఫేస్ ఎడ్జెస్ లో, సో ఏఓ బిఓ సిఓలో అవి ఏమన్నా ఎక్స్వై రెఫరెన్స్ లైన్ కి ప్యారల్ గా ఉంటే దాని ఫ్రంట్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది చూడండి, అది ట్రూ లెంత్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా. సో సింపుల్ థింగ్ ఈస్, టాప్ వ్యూ లో ఉన్న ట్రూ షేప్ లో ఏఓ గాని బిఓ గాని సిఓ గాని if it is parallel to xy reference line, okay, the front view distance of that particular passage will be of true length, అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా 50 mm ఉంటుంది. సో కానీ మనకి ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న ఏఓ గాని బిఓ గాని సిఓ గాని ఉన్న 3 ఫెసెడ్జెస్ లో ఏవే గాని, అంటే మూడిట్లో ఏవే గాని ఏం లేవు, ఎక్స్వై రెఫరెన్స్ లైన్ ప్యారల్ గా లేవు కాబట్టి ఆ చిన్న ప్రొసీజర్ ఏం చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు డ్రా ఏ ప్యారల్ లైన్ టు ఎక్స్వై రెఫరెన్స్ లైన్ ప్యారల్ గా ఒక లైన్ డ్రా చేసి ఓఏ డిస్టెన్స్ కంపాస్ మీద తీసుకొని ఓని సెంటర్ గా తీసుకొని ఇట్లా రొటేట్ చేయాలి. రొటేట్ చేస్తే సీని రొటేట్ చేసాం కాబట్టి C1 అని పెట్టుకొని, ఓకేనా, అక్కడ నుండి C1 నుంచి వర్టికల్ లైన్ పైకి డ్రా చేస్తే ఎక్స్వై రెఫరెన్స్ లైన్ ఎక్కడైతే టచ్ అవుతుందో దానికి C1 డాష్ అని పెట్టి, ఓకేనా. సో మనకు అంతకుముందు ఏం చేయాలంటే మనకు యాక్సిస్ లైన్ ఎంత ఉంటుందో తెలియదు కదా, ఏ హైట్ లో వస్తుందో తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి సో యాక్సిస్ రిప్రజెంటేషన్ లో ఇట్లా ఒక లైన్ డ్రా చేసేసి ఫర్ సమ్ ర్యాండమ్ లెంత్, ఓకే. Now with C1 dash as my compass, with C1 dash as my center, not on the compass, with C1 dash as my center and 50 mm on the compass. So 50 mm compass ని తీసుకొని ఇట్లా డ్రా చేస్తే అప్పుడు మనకు O dash అనే పాయింట్ వస్తుంది. ఓకేనా. The line which I am talking is regarding this particular line C1 dash and O1 dash. So the distance between C1 dash to O1 O dash, C1 dash to O dash is equal to 50 mm. దీన్ని ఎందుకు 50 mm తీసుకున్నాం ఇక్కడ, బికాస్ టాప్ వ్యూ లో ఉన్న ఏ ఫేస్ ఎడ్జ్ ఎక్స్వై రెఫరెన్స్ లైన్ ప్యారల్ గా లేదు కాబట్టి సో ఐఎమ్ ఫోర్సింగ్ మై ఓసి, ఓకేనా, ఓసి అనే దాన్ని సో ప్యారల్ గా ఉండేట్టుగా నేను రొటేట్ చేసిన, ఓకేనా. రొటేట్ చేస్తే సీని రొటేట్ చేసాను కాబట్టి C1 అని పెట్టుకుంటాను. అదే ఓబి తీసుకొని నేను ఓబిని రొటేట్ చేసినా కూడా C1 ఎక్కడ ఉందో ఎగ్జాక్ట్ గా అక్కడికే వస్తుంది, దానికి B1 అని పెట్టుకుంటారు. సో సీని రొటేట్ చేశాను కాబట్టి C1 అని పైకి డ్రా చేస్తే దాని ఫ్రంట్ ఏమొస్తుంది, C1 డాష్ వస్తుంది. C1 డాష్ నుంచి ఇది 50 mm ఎందుకు పెట్టుకున్నాం మనం అంటే ఒక పాయింట్ చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు, టాప్ వ్యూ లో ఏదన్నా ఫేస్ ఎడ్జ్ ఎక్స్వై రెఫరెన్స్ లైన్ కి ప్యారల్ గా ఉంటే దాని ఫ్రంట్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, ట్రూ లెంత్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద ట్రూ లెంత్ ఆఫ్ అవర్ ఫేస్ ఎడ్జెస్ ఇన్ ద టెట్రాహెడ్రాన్, బేస్ ఎడ్జ్ అండ్ ఫేస్ ఎడ్జ్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, బేస్ ఎడ్జ్ ఎంత ఇచ్చినారు, 50 mm ఇచ్చినారు కాబట్టి ఫేస్ ఎడ్జ్ కూడా ఎంత ఉన్నట్టు 50 mm. నౌ సో జనరలీ ఐ టు డ్రా an arrow mark like this, right? So this arrow mark is for what, this arrow mark is for the front view. Okay, already the triangle what we are seeing here is the top view. సో దాన్ని ఫ్రంట్ వ్యూ కోసం చూసినప్పుడు మనకి ఏమేమి కార్నర్స్ కనిపిస్తున్నాయి, ఏ కనిపిస్తుంది, బి కనిపిస్తుంది, సి కనిపిస్తుంది. సో ఈ మూడు నుంచి మనం ఏం చేయాలా, ఈ మూడు దాని నుంచి కూడా సో ఫ్రమ్ ఏ డాష్ టు ఓ డాష్ వీఆర్ సపోజ్ టు డ్రా డార్క్ లైన్, ఫ్రమ్ బి డాష్ టు ఓ డాష్ వీఆర్ సపోజ్ టు డ్రా డార్క్ లైన్. Already I have shown that particular line as axis line, but this BO edge is actually covering this particular యాక్సిస్ లైన్. అండ్ సిమిలర్లీ సి డాష్ అండ్ ఓ డాష్. సో ఈ మూడు డార్క్ గా డ్రా చేయాలా. కింద ఉన్న బేస్ ఉంటుంది చూడండి, ఈ కింద ఉన్న ఈ ట్రయాంగులర్ బేస్ లేదా ఫేస్ అంటారని చెప్పాను కదా, సో ఆ ఫేస్ ను కూడా మనము డార్క్ గా డ్రా చేయాలంటే ఫ్రమ్ ఏబిసి, ఓకేనా. సో ఇవన్నీ డార్క్ గా డ్రా చేసామంటే సో నవ్ అవర్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. సో రిగార్డింగ్ దిస్ పర్టికులర్ టెట్రాహెడ్రాన్ లో జనరల్ గా మనకు గుర్తుండాల్సిన పాయింట్ ఏమంటే ఎక్స్వై రెఫరెన్స్ లైన్ ప్యారల్ గా ఏదన్నా ఒక ఫేస్ ఎడ్జ్ లేకపోతే దాన్ని తిప్పి సో ఆ కన్సర్న్ పాయింట్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ దాన్ని పైకి డ్రా చేసుకుంటే అక్కడ నుండి మనము ఓ డాష్ నుంచి సమ్ ర్యాండమ్ లెంత్ లైన్ గీసేసి అక్కడ 50 mm తో, మనకు ప్రాబ్లమ్ లో 5 cm లాంగ్ ఎడ్జెస్ ఇచ్చారు, సో 50 mm తో ఆర్క్ డ్రా చేస్తే సో దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అవర్ పాయింట్ ఓ డాష్. దాని తర్వాత ఓ డాష్ కి ఏవి డార్క్ లైన్స్ గీయాలా, ఏమన్నా డాటెడ్ లైన్స్ గీయాల్సి వస్తుందా అనేది సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ arrow mark. So this particular arrow mark indicates our front view. Okay, so this is our solution for your problem number 5. Next we are going to see problem number 6. Yeah, problem number 6. A triangular prism. A triangular prism, side of base 35 mm and height 50 mm, rests with its base on HP. Okay, so this particular problem also, how it is resting? It is resting with its base on HP. సో బేస్ హెచ్పి మీద ఉంటే మనకి ఏమని తెలుసా అంటే, సో ఇట్లా బేస్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉంది అనుకోండి. ఓకే, సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ హావ్ ట్రయాంగులర్ ప్రిజం. ఓకే,
సో రెస్టింగ్ విత్ ఇట్స్ బేస్ ఆన్ హెచ్పి ఉందనుకోండి, పైన ఏమున్నట్టు, పైన ఒక ట్రయాంగిల్ ఉన్నట్టు, కింద కూడా ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఉంటే సో అదేమవుతుంది, సో దాట్ వన్ వీ క్యాన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రిజం. ఓకేనా. వాట్ ఈస్ ద జామెట్రికల్ షేప్? ద జామెట్రికల్ షేప్ ఈస్ ఎ ట్రయాంగిల్. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ రెస్టింగ్ విత్ ఇట్స్ బేస్ ఆన్ హెచ్పి. సో బేస్ ఆన్ హెచ్పి ఉందంటే మనం 6 పొజిషన్స్ చూసాం కదా యాక్సిస్ కి. సో దాంట్లో ఏ దాని కిందకి వస్తుంది? సో వెన్ ద సాలిడ్ ఈస్ రెస్టింగ్ విత్ ఇట్స్ బేస్ ఆన్ హెచ్పి, in this position the axis will be something like this. So what is the position of the axis? Axis perpendicular to hp and parallel to vp. So when our solid is resting with its base on hp, ఏ వ్యూలో మనకు ట్రూ షేప్ వస్తుంది, టాప్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది. సో టాప్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది. ఫ్రంట్ వ్యూలో ఎట్లా కనిపిస్తుంది? సో ఫ్రంట్ వ్యూలో వచ్చేసి ప్రిజం కాబట్టి రెక్టాంగులర్ షేప్ వస్తుంది. ఓకేనా. యా. సో టాప్ వ్యూలో దాని ట్రూ షేప్ గీయాలంటే సచ్ దట్ వన్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగులర్ ఫేసెస్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు వీపీ. సో ఇది యాక్చువల్గా స్క్వేర్. దీన్ని మీరు ఒక ట్రయాంగిల్ గా అజ్యూమ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. ఇట్లాంటివి రెక్టాంగులర్ ఫేసెస్ ఎన్ని ఉంటాయి? ఇలాంటి రెక్టాంగులర్ ఫేసెస్ 3 ఉంటాయి. ఓకేనా. ఆ రెక్టాంగులర్ ఫేస్ అంతా దేనికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉందన్నారు ఇక్కడ? సచ్ దట్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ రెక్టాంగులర్ ఫేసెస్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు వీపీ. సో ఈ రెక్టాంగులర్ ఫేస్ మీద ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి? 4. రెక్టాంగిల్ అంటే 4 ఉంటాయి కదా, 1 2 3 అండ్ 4. సో ఈ 4 పాయింట్స్ వీపీకి ఇట్లున్నాయి అనుకోండి, ఐ మీన్ ఇదంతా ఇట్లుంటే దీన్ని ఒక్కటే మీరు గమనించారనుకోండి, ఈ రెక్టాంగులర్ ఫేస్ అంతా ఎట్లున్నట్టు యాక్చువల్ గా ఇట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు వీపీ. ఓకేనా. సో మనం టాప్ వ్యూలో డ్రా చేయబోయే మన ట్రయాంగిల్ ఉంటుంది చూడండి, మనం ఇట్లా గీస్తే తప్పు అవుతుంది. ఎందుకు టాప్ వ్యూ అంటున్నాను? నేను ఆల్రెడీ మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను, బేస్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉందంటే టాప్ వ్యూలో మనకు రెక్టాంగిల్ కనిపిస్తుంది, అందులోని ఇది ప్రిజం కాబట్టి ఫ్రంట్ వ్యూలో మనకు రెక్టాంగిల్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. టాప్ వ్యూలో ట్రయాంగిల్ కనిపిస్తుంది, ఫ్రంట్ వ్యూలో రెక్టాంగిల్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. సో టాప్ వ్యూలో మనము ఇలా గీసామనుకోండి, సో మనం జనరల్ గా నేమ్స్ ఏమేమి ఇస్తాము? ఏబిసి, దాని తర్వాత ప్రిజం కాబట్టి మళ్ళీ ఏమి ఇవ్వాలా? బాటమ్ బేస్ కూడా నేమ్స్ ఇవ్వాలి. సో పిరమిడ్ అనుకోండి, జనరల్ గా మీకు ఈ కార్నర్స్ దగ్గర ఒక్కొక్క పాయింటే ఉంటాయి. అదే ప్రిజం అనుకోండి, కార్నర్స్ దగ్గర రెండు పాయింట్లు ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ ఏబిసి? ఏబిసి ఇస్ ద టాప్ బేస్, 1 2 3 ఇస్ ద బాటమ్ బేస్. నౌ వాట్ ఈస్ యువర్ A1C3? A1C3 అనేది ఒక రెక్టాంగులర్ ఫేస్, A1B2 అనేది ఒక రెక్టాంగులర్ ఫేస్, B2C3 అనేది ఒక రెక్టాంగులర్ ఫేస్. వన్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగులర్ ఫేస్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ అంటే మనం ఏం చేసినట్టు ఇక్కడ ప్యారలల్ గా పెట్టినట్టు, అది కూడా ఏ ఫేస్ ని A1C3 అనే రెక్టాంగులర్ ఫేస్ ని ప్యారలల్ గా పెట్టినట్టు. సో టాప్ వ్యూ లో మనం ఒకవేళ ఇలాంటి ఫిగర్ గీస్తే ప్రాబ్లం తప్పు అవుతుంది. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిగర్ యు ఆర్ సపోజ్ టు డ్రా? యు ఆర్ సపోజ్ టు డ్రా ఏ ఫిగర్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్. సో ఇలా డ్రా చేసాం అనుకోండి, మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ఏమి ఇస్తాము? ఏబిసి మళ్ళీ 1 2 3 ఇస్తాం కదా ఇట్లా. నౌ వాట్ ఈస్ ద రెక్టాంగులర్ ఫేస్ విచ్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు బీపీ? A1B2 అనే ఈ రెక్టాంగులర్ ఫేస్ అంతా సో ఎట్లా ఉంది? బీపీ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది అని వస్తుంది కాబట్టి ఈ కండిషన్. ఇలాంటి ఫిగర్ గీస్తే టాప్ వ్యూలో కరెక్ట్ అవుతుంది, ఇలాంటి షేప్ గీసినారనుకోండి మీరు టాప్ వ్యూలో తప్పు అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వన్. సో విచ్ ఇస్ అదే టిక్ మార్క్ పెట్టాను చూడండి, ఇలాంటిది గీస్తే కరెక్ట్ అని. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా ఫిగర్ ఆఫ్ దట్ కైండ్. సో నౌ ఫస్ట్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ అవర్ XY రెఫరెన్స్ లైన్. సో XY రెఫరెన్స్ లైన్ డ్రా చేసిన తర్వాత సో టాప్ వ్యూలో నా ట్రయాంగిల్ గీసేటప్పుడు ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఐ షుడ్ డూ ఈస్ ఫస్ట్ ఐ షుడ్ డ్రా వన్ లైన్ లైక్ దిస్. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ డ్రాయింగ్ ప్రిజమ్స్, సో దిస్ లైన్ యాక్చువల్లీ ఈస్ నాట్ అన్ ఎడ్జ్. సో దిస్ లైన్ డస్ నాట్ రిప్రజెంట్ అన్ ఎడ్జ్. ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నది ప్రిజమ్స్ లో అయితే? ఇట్ రిప్రజెంట్స్ వన్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగులర్ ఫేసెస్. ఒక రెక్టాంగులర్ ఫేస్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకేనా. అది మనకి ఎట్లా తెలుస్తుందని ఇంతకుముందే మీకు నోటేషన్స్ కూడా ఇచ్చాను. ఏబిసి అనేది వచ్చేసి టాప్ బేస్ లో ఉన్న ట్రయాంగిల్ షేప్ కి నేమింగ్, అలాగే బాటమ్ బేస్ లో కూడా ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి కూడా నేమ్స్ ఇవ్వాలా. సో దట్ నేమ్ ఈస్ 1 2 3. 1 2 3 వచ్చేసి బాటమ్ లో ఉన్న ట్రయాంగిల్, ఏబిసి వచ్చి టాప్ లో ఉన్న ట్రయాంగిల్. సో ఇక్కడ లోపల ఇన్నర్ లైన్స్ డార్క్ గా డ్రా చేయాలా లేదా? ఇన్నర్ లైన్స్ డార్క్ గా డ్రా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా. బట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సెంటర్. ఎందుకు ఆ సెంటర్? మన యాక్సిస్ ఎక్కడ ఉంటుందో కనుక్కోవడం కోసం. అందుకని ఏం చేస్తున్నాను, ఏకి ఆపోజిట్ గా ఉన్న సో ఈ బీసీకి సెంటర్ కి ఒక లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను ఇట్లా. ఏకి ఆపోజిట్ గా ఉన్న బీసీ సెంటర్ కి ఒక లైన్, బికి ఆపోజిట్ గా ఉన్న ఏసీ సెంటర్ కి ఒక లైన్. ఓకేనా. ఏసీ సెంటర్ కి ఇట్లా ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే నవ్ ఐ గాట్ మై సెంటర్. సో సిన్స్ ఐ have marked my center, I don't need this particular lines because these lines does not exist actually. Okay, so they are just for finding out the center. Okay na. So ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి దీని ఫ్రంట్ ఎట్లా కనిపిస్తుందని ఆల్రెడీ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు. సో ద ఫ్రంట్ వ్యూ ఆఫ్ దిస్ వన్ విల్ బి సీన్ యాజ్ ఏ రెక్టాంగిల్. ఓకే. సో ప్రిజమ్స్ ఒక వ్యూలో ట్రూ షేప్ కనిపిస్తే ఇంకో వ్యూలో ఎట్లా కనిపిస్తాయి? ఇంకో వ్యూలో రెక్టాంగిల్ మాదిరి కనిపిస్తాయి.
సో నవ్ ఐ హావ్ ఫౌండ్ అవుట్ ద సెంటర్. సో దీని నుంచి పైకి లైన్స్ డ్రా చేసేటప్పుడు ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఐ నీడ్ టు డూ హియర్ ఈస్ ఐ నీడ్ టు మార్క్ ద యాక్సిస్ హైట్. సో వాట్ ఈస్ ద యాక్సిస్ హైట్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్? ద యాక్సిస్ హైట్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ 50 mm. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి వాట్ ఈస్ దిస్ పాయింట్? దిస్ యువర్ ఓ డాష్. అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా పైకి డ్రా చేసుకుంటా వర్టికల్ లైన్, లాంగ్ లైన్ డాట్ లాంగ్ లైన్ డాట్ లాంగ్ లైన్ అట్లా 50 mm వరకు పెట్టుకొని, సో కింద ఓ డాష్, పైన కూడా ఏం మార్క్ చేస్తాము? పైన కూడా ఓ డాష్ అని మార్క్ చేస్తాం. సో మార్క్ చేసిన తర్వాత నవ్ ఐ నీడ్ టు టేక్ సో దిస్ పర్టికులర్ లైన్స్. యా, ఫస్ట్ ఐ గివ్ ద నొటేషన్స్ హియర్. సో బాటమ్ లో ఏమొస్తాయి? యాక్చువల్ గా పైన ఏబిసి, కింద 1 2 3 ఇచ్చాను కదా. సో ఈ 1 2 3 అనే ఈ 3 పాయింట్లు ఎక్కడ రెస్ట్ అవుతున్నాయి? సో దే ఆర్ రెస్టింగ్ ఆన్ ద హారిజాంటల్ ప్లేన్. హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద అబౌట్ డిస్టెన్స్ లేకుండా 1 2 3 అనే పాయింట్స్ సో హెచ్పి మీద ఉన్నాయి కాబట్టి ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు ఈ 1 2 3 అనే పాయింట్స్ ఫ్రంట్ వ్యూలో ఎక్కడ ఉంటాయి? దే విల్ బి ఆన్ ద XY రెఫరెన్స్ లైన్. సో దిస్ ఈస్ యువర్ 2 డాష్ ఆఫ్ 1 డాష్. ఎందుకు 2 అనే పాయింట్ 1 అనే పాయింట్ సేమ్ లైన్ లో ఉంది కాబట్టి వాట్ ఐ కెన్ రైట్ హియర్, ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ as 2 dash of 1 dash and this will be your 3 dash. Okay, and similarly if I take this lines, yeah, now what is the line which I have drawn dark now? So ఈ లైన్ ఇప్పుడు డార్క్ గా డ్రా చేసిన లైన్ ఏంటి? బాటమ్ బేస్ ట్రయాంగిల్ ఉంది చూడండి, బాటమ్ బేస్ ట్రయాంగిల్ ఉంది చూడండి, 1 2 3 అనే పాయింట్స్ అవి మూడు హెచ్పి మీద ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ మూడిటికి సంబంధించిన సో ఈ బేస్ అంతా ఏమవుతుంది ఫ్రంట్ వ్యూలో? సో ఇక్కడ టాప్ వ్యూలో అంటే టాప్ లో ఉన్న ట్రయాంగులర్ షేప్ కానీ బాటమ్ లో ఉన్న ట్రయాంగులర్ షేప్ కానీ ఇట్ బికమ్స్ లైక్ ఎ లైన్. ఓకే, సో ఆ లైన్ డార్క్ గా డ్రా చేసిన దాని తర్వాత సో నౌ ద నెక్స్ట్ థింగ్ వాట్ ఐ షుడ్ డూ హియర్, ఐ షుడ్ డ్రా ఎ లైన్ ఫ్రమ్ హియర్ టిల్ 50 mm. ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఇట్లా 50 mm, ఇక్కడ రైట్ సైడ్ దీని దగ్గర నుంచి కూడా సో ఐ హావ్ టు డ్రా ఎ లైన్ లెంత్ ఆఫ్ హౌ మచ్? 50 mm. And now from here to here I can join this particular point. Okay, now at the top what I have to give the names, I have to give the names as ante manamu arrow mark general ga pedutundi kada. So if I put the arrow mark like this, so B కనిపిస్తుంది కానీ A కనపడదు, C కనిపిస్తుంది, BC మాత్రమే కనిపించేది. A కనపడకున్నా కూడా మనము why we are not able to mark it as a dotted line? Because B2 అనే vertical edge నేను ఇట్లా పెట్టాను అనుకోండి, సో ఈ B2 అనే ఎడ్జ్, A1 అనే ఎడ్జ్ రెండు సేమ్ లైన్ లో వస్తున్నాయి కాబట్టి సో ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు షో A డాష్ 1 డాష్ ఆఫ్ ద డాటెడ్ లైన్. సో ఇప్పుడు ఫ్రంట్ వ్యూలో రాసేటప్పుడు ఏం రాస్తున్నాం? పైన బేస్ కి, సో పైన బేస్ కి వీఆర్ సపోజ్ రైట్ ఇట్ యాజ్ B డాష్ ఆఫ్ A డాష్ అండ్ దిస్ ఎండ్ విల్ బి యువర్ C డాష్. సో దిస్ యాక్సిస్ హైట్ ఈస్ హౌ మచ్? సో దిస్ యాక్సిస్ హైట్ ఈస్ 50 mm అండ్ ద బేస్ ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్, సో ఈ బేస్ ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి సో దిస్ వన్ ఈస్ యువర్ 30 mm. అండ్ యా, సో టాప్ వ్యూలో ఈ ఫిగర్ నేను గీసేటప్పుడు ద నియరెస్ట్ ఎడ్జ్ ప్యారలల్ టు విపి ఈస్ 10 mm ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇట్ అన్నాడు కదా. సో ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్, ఈ రెక్టాంగులర్ ఫేస్ అంతా ప్యారలల్ టు విపి ఉన్నప్పుడు ద నియరెస్ట్ ఇట్లా ఉంటది కదా ట్రయాంగిల్, టాప్ వ్యూలో ఎట్లా ఉంటుంది? ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా వచ్చి ఉంటుంది ఇట్లా ట్రయాంగిల్. ద నియరెస్ట్ ఎడ్జ్ ప్యారలల్ టు విపి అంటే ఈ ఎడ్జ్ అనమాట, ఇది ఈ పర్టికులర్ ఎడ్జ్. ఓకేనా, సో ఈ పర్టికులర్ ఎడ్జ్ ప్యారలల్ టు విపి ఉండేది. ఓకేనా, ఈ రెక్టాంగులర్ ఫేస్ అంతా ఎట్లా ఉండాలా? ఈ రెక్టాంగులర్ ఫేస్ అంతా విపికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండి ఈ రెక్టాంగులర్ ఫేస్ లో నియరెస్ట్ ఎడ్జ్ టు విపి, విపికి నియరర్ గా ఉన్న ఎడ్జ్ వచ్చేసి ఈ ఎడ్జ్ ఎంత దూరంలో ఉందన్నాడు? 10 mm. సో టాప్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు ఈ ఎడ్జ్ అంతా ఎట్లా కనిపిస్తుంది? టాప్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు ఈ ఎడ్జ్ అంతా వచ్చేసి ఇట్ విల్ బి సీన్ యాజ్ ఎ పాయింట్. సో సపోజ్ ఇది A1 అని ఇచ్చా అనుకోండి, ఇది వచ్చేసి B2, ఇక్కడ వచ్చేసి C3 అని ఇస్తే టాప్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇదంతా A ఆఫ్ 1 అవుతుంది. ఆ A ఆఫ్ 1 కి ఎటాటిగా ఎంత డిస్టెన్స్ పెట్టుకోవాలని ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ లో, సో దిస్ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్, సో దే ఆర్ టాకింగ్ ఇట్ యాజ్, దే ఆర్ మెన్షనింగ్ ఇట్ యాజ్ 10 mm. ద నియరెస్ట్ ఎడ్జ్ ప్యారలల్ టు BP ఈస్ 10 mm ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఎడ్జ్ ఏం ఎడ్జ్ పేరు? అది A1 అనేది. ఓకేనా, A1 అనే ఫేస్ ఎడ్జ్ బీపీకి దగ్గరగా ఏదైతే ఉందో అది 10 mm ఇన్ ఫ్రంట్ ఉందని. సో ఈ రెక్టాంగులర్ ఫేస్ అంతా పర్పెండిక్యులర్ టు బీపీ ఉందని. సో ద ట్రయాంగులర్ ప్రిజమ్ ఈస్ రెస్టింగ్ విత్ ఇట్స్ బేస్ ఆన్ హెచ్పి అని. ఓకేనా, సో బేస్ ఆన్ హెచ్పి ఉందంటే టాప్ వ్యూలో మనకు ట్రూ షేప్ వస్తుంది, ఫ్రంట్ వ్యూలో వచ్చేసి ప్రిజమ్ కాబట్టి అది రెక్టాంగులర్ షేప్ వస్తుంది. ఓకేనా, సో దిస్ యువర్ సొల్యూషన్ ఫర్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 6. ఓకే, ప్రాబ్లం నెంబర్ 7. A cylinder of diameter 50 and axis and height 60 has its axis perpendicular to VP and 40 mm above the HP. Okay, so this particular solid is a cylinder. Okay,
So a cylinder of diameter 50 mm and height 60 mm has its axis perpendicular to VP. So ఇంతవరకు మనం సాల్వ్ చేసిన 6 ప్రాబ్లమ్స్. Okay, so the axis position was our first position, which is perpendicular to HP and parallel to VP. Perpendicular to HP ఉందంటే టాప్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది ఎప్పుడైనా కానీ. ఓకేనా? సో ఇక్కడ వచ్చేసి క్లియర్ గా ఏమని ఇస్తున్నారంటే has its axis perpendicular to VP. So this is the condition. Has its axis perpendicular to the VP. VP కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండి యాక్సిస్. మీకు ఆల్రెడీ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద సాలిడ్ తెలిసినప్పుడు చూపించాను. పర్పెండిక్యులర్ టు VP అంటే ఇట్లా పెడతాం. సో ఇది వచ్చేసి పర్పెండిక్యులర్ టు HP, ఇది వచ్చేసి పర్పెండిక్యులర్ టు VP. సో ఇక్కడ యాక్చువల్ గా once again I have a square prism. You assume this one as a circular thing, and here also some circular shape is there. Okay, సో ఇక్కడ ఒక సర్కిల్, ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ ఉంటుంది, దాన్ని సిలిండర్ అంటాం కదా. సో ఇట్లా యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు VP ఉన్నప్పుడు ఓకేనా, యాక్సిస్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది కదా, ఈ సెంటర్ నుంచి ఈ సెంటర్ వరకు ఉన్న ఒక ఇమాజినరీ లైన్ ని ఏమంటున్నాము, వీఆర్ కాలింగ్ దట్ వన్ యాజ్ అన్ యాక్సిస్. ఓకే, సో యాక్సిస్ అనేది ఎంత హైట్ లో ఉంది, ఇట్లా ఉండి హారిజాంటల్ ప్లేన్ నుంచి 40 హైట్ లో ఉంది అనమాట. సో వన్ ఎండ్ 20 mm in front of DP. సో ఏ ఎండ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళంటే, సో జనరల్లీ ద సిలిండర్ విల్ హ్యావ్ 2 ends ఆర్ 2 bases. ఎండ్స్ అన్న అంటారు, లేకపోతే బేసెస్ అన్న అంటారు. నేను ఇట్లా పట్టుకుంటే సో టాప్ బేస్ లేదా టాప్ ఎండ్, అండ్ దీన్ని వచ్చేసి బాటమ్ బేస్ లేదా బాటమ్ ఎండ్ అంటారు. ఇట్లా పట్టుకున్నప్పుడు ఏమన్నా నేను జనరల్ గా నా వరకు అయితే ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ ఎండ్, ఓకేనా, లేదా ఫ్రంట్ బేస్. ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఇదేమంటాము, బ్యాక్ బేస్ లేదా రియర్ బేస్ లేదా బ్యాక్ ఎండ్ అంటాము, ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ వన్ ఎండ్ అన్నాడు కదా, వన్ ఎండ్ బీపీకి ఏదైతే దగ్గరగా ఉందో అది ఎంత దూరంలో ఉంది, 20 mm in front. సో వన్ ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ షేప్స్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ విల్ బి దేర్, రైట్. ఇక్కడ సర్కిల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ సర్క్యులర్ షేప్ ఉంటుంది. సో వన్ ఎండ్ వచ్చేసి 20 mm ఇన్ ఫ్రంట్ దూరంలో ఉంది అని చెప్పాను అనమాట. ఓకేనా, సో సిలిండర్ వెన్ ద యాక్సిస్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు VP, వెన్ ద యాక్సిస్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు VP ఆఫ్ ద సిలిండర్, ఏవిలో మనకు ట్రూ షేప్ కనిపిస్తుంది, ద ట్రూ షేప్ విల్ బి సీన్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ. యాక్చువల్ గా మీకు ఇక్కడ ఫ్రంట్ వ్యూలో చూసినప్పుడు నేను ఒకవేళ సిలిండర్ పట్టుకుంటే అది ఎట్లా కనపడాలి, యాక్చువల్ గా సర్క్యులర్ షేప్ కనపడాలి. ఓకేనా, సో టాప్ వ్యూలో ఎట్లా కనిపిస్తుంది సిలిండర్ అంటే, సిలిండర్ ఒక వ్యూలో ట్రూ షేప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ సర్కిల్ వస్తే, ఇంకొక వ్యూలో వచ్చేసి రెక్టాంగిల్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. అదే కోన్ అనుకోండి, ఒక వ్యూలో ట్రూ షేప్ సర్కిల్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇంకొక వ్యూలో ట్రయాంగిల్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, ఈ సిలిండర్ కాబట్టి రెక్టాంగిల్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. సో ఫ్రంట్ వ్యూలో ఏమొస్తుందని తెలియాలా అంటే, మనం ఇంకా ఏం స్టార్ట్ చేయకముందే ఇఫ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద యాక్సిస్, యాక్సిస్ పొజిషన్ ఐడెంటిఫై చేసి ఫ్రంట్ వ్యూలో ఎట్లా కనిపిస్తుంది, టాప్ వ్యూలో ఎట్లా కనిపిస్తుంది, సో అది మనం తెలిసింది అనుకోండి. సో లైక్ ఐ సెడ్, మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ థింగ్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. సో మన ప్రాబ్లం చేయాల్సిన దాంట్లో చాలా వరకు అక్కడే పని అయిపోయినట్టే. సో ఇక్కడ యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు VP అంటున్నాడు కాబట్టి, సో ఫ్రంట్ వ్యూలో మనకు ట్రూ షేప్ సర్కిల్ వస్తుంది సిలిండర్ అది, టాప్ వ్యూలో వచ్చేసి రెక్టాంగిల్ మాదిరి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏ వ్యూతో స్టార్ట్ చేస్తాం, జనరల్ గా ఏ వ్యూలో అయితే మనకు ట్రూ షేప్ కనిపిస్తుందో ఆ వ్యూతో స్టార్ట్ చేస్తాం కదా. సో హియర్ వాట్ ఐ షుడ్ స్టార్ట్ నౌ. సో ఫ్రంట్ వ్యూలోనే కాబట్టి నాకు ట్రూ షేప్ కనిపించేది. సో ఫస్ట్ నేను ఐ విల్ డ్రా ఏ సర్కిల్. ఓకేనా, సో ఆ సర్కిల్ డ్రా చేసేటప్పుడు ద వన్ థింగ్ వాట్ ఐ నీడ్ టు టేక్ కేర్ హియర్ ఈస్, ఐ నీడ్ టు టేక్ కేర్ అబౌట్ ద సెంటర్. సో వాట్ ఈస్ ది సెంటర్? ది సెంటర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అవర్ యాక్సిస్ విచ్ ఈస్ అపియరింగ్ యాజ్ ఎ పాయింట్. ఓకేనా, యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు VP ఉన్నప్పుడు ఇట్లా ఉంటుంది కదా. సో ఫ్రంట్ వ్యూలో ఈ యాక్సిస్ అంతా ఎట్లా కనిపిస్తుంది మీకైతే, సో దిస్ ఎంటైర్ యాక్సిస్ విల్ బి సీన్ యాజ్ ఎ పాయింట్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ. ఈ యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు VP ఉన్నప్పుడు టాప్ వ్యూ నుంచి చూస్తే, సో టాప్ వ్యూలో లైన్ మాదిరి కనిపిస్తుంది యాక్సిస్. ఇంతవరకు మనము యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు HP చూసిన దాంట్లో ఫ్రంట్ వ్యూలో లైన్ అంతా కనిపించేది యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు HP ఉన్నప్పుడు. దాని టాప్ వ్యూ చూస్తే ఎట్లా కనిపించేది, టాప్ వ్యూలో మనం యాక్సిస్ కి జస్ట్ ఒక పాయింట్ పెట్టేవాళ్ళము ఇట్లా ఉన్నప్పుడు. అదే ఫ్రంట్ వ్యూలో ఏం పెట్టేవాళ్ళము, ఓ డాష్ అని 2 చోట్ల పెట్టేవాళ్ళం. ఓకేనా, ఇప్పుడు టాప్ వ్యూలో ఏం చేయాల్సి వస్తుంది, టాప్ వ్యూలో ఓ అని పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఫ్రంట్ వ్యూలో వచ్చేసి జస్ట్ ఓ డాష్. ఎందుకు, వెన్ ద యాక్సిస్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు VP ఇన్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ ద యాక్సిస్ విల్ బి ఎ పాయింట్, ఇన్ ద టాప్ వ్యూ ఇట్ విల్ బి ఎ లైన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ యాక్సిస్ దగ్గర నుంచి ఏదైతే మనకు పాయింట్ మాదిరి కనిపిస్తుందో, ఓకేనా, సో ఫ్రమ్ దట్ వన్, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా మై XY రెఫరెన్స్ లైన్. సో లీవింగ్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ హౌ మచ్, ఎంత, 40 mm కదా. ఓకేనా, సో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత, సో దిస్ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ ఈస్ 40 which is given in the problem here. Axis perpendicular to VP and 40 mm above HP. So ఈ axis అనేది it is 40 mm above HP. Okay, so now next what I am going to do is, whenever I draw circle, so the very first thing that I will do is
I will divide the circle into number of parts. Okay, I am going to divide the circle into number of parts. సో జనరల్గా మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ చేస్తే మనకు చాలా బాగుంటుంది. ఓకేనా? Yeah, so I'm going to give the names as 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, 5 dash, 6 dash, 7 dash and 8 dash. Okay, with the axis 40 above HP. Okay, so now if I put an arrow mark from here like this, okay, so already ఇదేం వ్యూ ఇది ఫ్రంట్ వ్యూలో మనకు ఫ్రంట్ వ్యూలో మనకి ఏం కనిపిస్తుంది, సర్కిల్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. ఏంది యాక్చువల్గా మన సాలిడ్ వచ్చే సిలిండర్. వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద సాలిడ్? ఇట్స్ యాక్సిస్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు విపి. యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు విపి ఉంది కాబట్టి ఫ్రంట్ వ్యూలో మనకి సర్కిల్ కనిపిస్తుంది, టాప్ వ్యూలో వచ్చేసి రెక్టాంగిల్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? సో ఆ రెక్టాంగిల్ మాదిరి దాన్ని గీయాలంటే, సో వాట్ ఐ షుడ్ డూ, ఐ షుడ్ టేక్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో ఇది 1 కోసము, ఇది వచ్చేసి 2,8 కోసం, ఓకే, ఇది వచ్చేసి 3,7 కోసం, అట్లాగే యాక్సిస్ కోసం, ఇది వచ్చేసి 4,6 కోసం, అలాగే ఇది వచ్చేసి 5 కోసం. ఓకేనా? ఇవన్నీ డ్రా చేసిన తర్వాత ఈ లైన్స్ యాక్చువల్గా ఎక్స్పై రెఫరెన్స్ లైన్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉండేట్టుగా గీసుకోవచ్చు మనం ముందుగానే. సో వీ నీడ్ టు see that these lines are at a distance of how much? These lines are at a distance of exactly 20 mm. ఎందుకు 20 mm? ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇచ్చారు కదా, 1 end 20 mm in front of the VP అని ఇచ్చారు కదా. ఈ ఉన్న 2 సర్కులర్ ఎండ్స్ లో ఒక ఎండ్ 20 mm ఇన్ ఫ్రంట్ ఉందంటే ఈ సర్కులర్ పార్ట్ అంతా టాప్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు ఏమైపోతుంది, ఈ సర్కులర్ పార్ట్ అంతా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అవుతుంది, ఫ్రంట్ సైడ్ లో ఉన్న సర్కులర్ పార్ట్ కూడా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అయిపోతుంది. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, సిలిండర్ ఒక వ్యూలో ట్రూ షేప్ సర్కిల్ కనిపిస్తే ఇంకో వ్యూలో ఎట్లా కనిపిస్తుంది, ఇట్ విల్ బి సీన్ యాజ్ ఎ రెక్టాంగిల్. ఓకే, సో దీనికి జనరల్ గా 2 ఎండ్స్ ఉన్నా కూడా, సో మనము ఫ్రంట్ ఎండ్ కి ఒక నేమ్స్, బ్యాక్ ఎండ్ కి ఒక నేమ్స్ పెద్దగా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే బ్యాక్ ఎండ్ కి సేమ్ అవే నేమ్స్, ఫ్రంట్ ఎండ్ కి సేమ్ అవే నేమ్స్. సో పెడితే అట్లా ఏమనొచ్చు అంటే మీకు లాస్ట్ లో చెప్తాను అది. సో దాన్ని జనరేటర్ 1 అనొచ్చు. ఓకేనా? ఐ విల్ షో యూ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్. సో ఇక్కడ టాప్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు మనకి ఏమేమి ఏరియా కనిపిస్తుంది, 1 2 3 4 5 కనిపిస్తుంది, కానీ 5 6 7 8 1 కనపడదు. ఓకేనా? టాప్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, దిస్ వన్ ఐ షుడ్ రైట్ ఇట్ యాస్, దిస్ వన్ ఈస్ 2 of 8, దిస్ వన్ ఈస్ 3 of 7, దిస్ వన్ ఈస్ 4 of 6, అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ 5, అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ ఆల్సో O. ఓకేనా? సో సిలిండర్ కానీ, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంది, కోన్ కానీ మధ్యలో ఈ యాక్సిస్ రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు డెఫినెట్లీ యూ హావ్ టు షో ఇట్ యాజ్ ఏ యాక్సిస్ లైన్ ఓన్లీ. యాక్సిస్ లైన్ మాదిరే చూపించాలి. ఓకేనా? సో ఈ రెక్టాంగిల్ కంప్లీట్ చేయాలంటే నా వాట్ ఐ హావ్ టు డూ, ఫ్రమ్ 1 ఐ హావ్ టు డ్రా ఎ లైన్ లెంత్ ఆఫ్ 50 mm, and from 5 also I have to draw a line length of 50 mm, and from here to here I can join this one, which completes our top view, which will be appearing like a rectangle. Okay na? సో దాన్ని మిగతా లైన్స్ కంప్లీట్ చేయాలి కదా, మిగతా ఏంటి జనరేటర్ లైన్స్. సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 అని ఎందుకు పెడతాను, ఈ ఎండ్ వచ్చేసి 1, ఈ ఎండ్ వచ్చేసి 5, అండ్ రిమైనింగ్ లైన్స్ ఆర్, దిస్ ఇస్ ఫర్ యువర్ 2,8, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫర్ యువర్ 4,6, అండ్ మధ్యలో నేను ఇప్పుడు ఇంతమంది చెప్పాను కదా, మనకు మధ్యలో 3,7 అనే జనరేటర్ లైన్ గీయాలా లేకపోతే యాక్సిస్ లైన్ గీయాలా అనే డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి, మనం ఎప్పుడైనా కానీ యాక్సిస్ లైన్ కే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం. జనరేటర్ అనేది ఒక ఇమాజినరీ లైన్, యాక్సిస్ అనేది ఇమాజినరీ లైన్, కానీ వి విల్ గివ్ ద ప్రిఫరెన్స్ ఫర్ ద యాక్సిస్ లైన్. సో కాబట్టి యాక్సిస్ లైన్ తో పాటు ఏమైనా జనరేటర్ లైన్స్ మ్యాచ్ అయినా కూడా వి డోంట్ వరీ అబౌట్ దోస్ జనరేటర్ లైన్స్, we will show the middle one as the axis line only. Okay, so similarly the front end is also 2 of 8, this is your 3 of 7, this is your 4 of 6, and once again this is your O. So top view lo when the axis is perpendicular to VP, top view lo ఈ యాక్సిస్ అంతా లైన్ మాదిరి కనిపిస్తుంది, ఫ్రంట్ వ్యూ లో అదంతా పాయింట్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? అండ్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ థింగ్స్ దట్ ఐ నీడ్ టు షో హియర్, సో ఐ నీడ్ టు షో రిగార్డింగ్ ద diameter of the circle, which from there I can extend this particular line, one of the divisions of this line, and from there I should draw a horizontal line, and here I can write it as 550, and I have to put arrowheads at both the ends. And what is the other thing that I need to show here, the axis side. So ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా extension lines draw చేసుకొని, and in between the extension lines I need to draw a line, and I can show this one as how much, this one as 50. Okay, axis is 50 mm, diameter is axis 60 mm, so axis is 60 mm, and the diameter is 50 mm, with the axis perpendicular to VP and 40 mm above HP. Axis VP perpendicular ga undi 40 mm above horizontal plane. Okay na?
So this is the solution for your problem number 7. Okay. Next problem number 8. A pentagonal prism of side 25 and axis 50 has a rectangular face parallel to and 10 mm above the horizontal plane, axis perpendicular to VP, one base in VP. Okay, na? So here also I don't have a pentagonal prism. What I have here is a hexagonal prism. Okay, na? సో మీకు పెంటగాన్ కి హెక్సాగాన్ కి ఏం తేడా ఉంటుంది? ఇక్కడ నుంచి ఈ లైన్స్ అన్ని సేమ్ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా మధ్యలోకి ఇట్లా జాయిన్ అవుతాయి కదా. సో దట్ ఈస్ అవర్ పెంటాగనల్ ప్రిజం. ఓకేనా. సో pentagonal prism. So what is the by reading after reading the problem, what is the main condition that we can understand here is axis. Okay, regarding the axis, axis perpendicular to the vertical plane. So axis vertical plane perpendicular గా ఉందంటే ఇట్లా ఉన్నట్టు కదా, ఇట్లా ఉన్నట్టు. ఓకేనా. ఏ వ్యూలో ట్రూ షేప్ కనిపిస్తుంది మనకు? ఫ్రంట్ వ్యూలో పెంటగాన్ కనిపిస్తుంది, టాప్ వ్యూలో ఇది ప్రిజం కాబట్టి రెక్టాంగిల్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. ఓకేనా. సో యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు విపి ఉంటే ఫ్రంట్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది, యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి ఉంటే టాప్ వ్యూలో దాని ట్రూ జామెట్రికల్ షేప్ కనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఫ్రంట్ వ్యూలో దాని ట్రూ షేప్ గీసేటప్పుడు ఓకేనా, సో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలా? సో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ నీట్గా ఏమైనా ఉందంటే ఏ రెక్టాంగులర్ ఫేస్ ప్యారలల్ టు అండ్ 10 mm అబౌవ్ హెచ్పి. సో ఇట్లా ఉన్నప్పుడు యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు విపి ఉన్నప్పుడు పెంటాంగులర్ ఉంది, ఒక రెక్టాంగులర్ ఫేస్, ఇదంతా ఒక రెక్టాంగులర్ ఫేస్ కదా, ఇదంతా ఒక రెక్టాంగులర్ ఫేస్, ఇదంతా ఒక రెక్టాంగులర్ ఫేస్, లైక్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ 5 రెక్టాంగులర్ ఫేసెస్. ఆ రెక్టాంగులర్ ఫేస్ లో ఒక రెక్టాంగులర్ ఫేస్ హెచ్పికి ప్యారలల్ గా ఉంది. ఇట్లా పెడితేనే ఈ రెక్టాంగులర్ ఫేస్ అంతా ఎంత ఉంటుంది? ఇక్కడ 4 పాయింట్లు ఉంటాయి కదా, 1 2 3 4 సంథింగ్ లైక్. ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్, జనరలీ ఫ్రంట్ ఫేస్ కి వచ్చేసి ఏబిసిడి ఇస్తాము అండ్ బ్యాక్ ఫేస్ కి వచ్చేసి 1 2 3 4 5 ఇస్తాం. ఇట్లా పెట్టినప్పుడు టాప్ బేస్ కి 1 2 3 4 5 ఇచ్చినాము, బాటమ్ బేస్ కి వచ్చేసి టాప్ బేస్ వచ్చేసి ఏబిసిడి ఇచ్చినాము, బాటమ్ బేస్ వచ్చేసి 1 2 3 4 5 ఇచ్చినాము. ఓకేనా. సో నౌ వెన్ మై యాక్సిస్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు విపి, మనకు కనిపించే బేస్ అంటే మీరు చూసినప్పుడు మీకు కనిపించే బేస్ వచ్చేసి ఏబిసిడిఈ అండ్ మీకు కనపడని బేస్ ఇంకోటి ఉంటుంది కదా పెంటాగనల్ షేప్, దానికి వచ్చేసి 1 2 3 4 5 రియర్ బేస్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగులర్ ఫేస్ అంటే ఒక రెక్టాంగులర్ ఫేస్ తీసుకొని వాట్ ఐ హావ్ టు డు విత్ దట్ రెక్టాంగులర్ ఫేస్ హ్యాస్ టు బి ప్యారలల్ టు హెచ్పి. ఈ రెక్టాంగులర్ ఫేస్ అంతా ప్యారలల్ టు హెచ్పి ఉండాలంటే ఏం చేయాలి మనము? ఈ 4 కార్నర్స్ ఈ రెక్టాంగులర్ షేప్ ఏవైతే ఉన్నాయో హెచ్పికి సేమ్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయనుకోండి, ఏమనొచ్చు దాన్ని? రెక్టాంగులర్ ఫేస్ ఇస్ ప్యారలల్ టు హెచ్పి అనొచ్చు. ప్యారలల్ టు హెచ్పి ఉండి ఎంత హైట్ లో ఉంది రెక్టాంగులర్ ఫేస్ అంతా? ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 10 mm అబోవ్ హెచ్పి. సో ఫ్రంట్ వ్యూలో మనము పెంటగన్ షేప్ గీసేటప్పుడు ఓకేనా, వాట్ వీ కెన్ డూ ఫ్రమ్ హియర్, వీ క్యాన్ మార్క్ ఏ లైన్ విచ్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ ఏ లైన్. ఓకేనా. ప్రిజమ్స్ డ్రా చేసేటప్పుడు ఇంతకుముందే మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పాను, ఏదంటే ప్రిజమ్స్ లో ఎప్పుడైనా ఒక ఎడ్జ్ ఇట్లా డ్రా చేసామనుకోండి, ఇది యాక్చువల్ గా ఎడ్జ్ కాదు. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? దిస్ రిప్రజెంట్స్ వన్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగులర్ ఫేసెస్. అది మనకు కనబడికి ఎడ్జ్ మాదిరి కనబడచ్చు, కానీ ఆ ఎడ్జ్ కి ఈ ఎండ్ దగ్గర 2 పాయింట్లు, ఈ ఎండ్ దగ్గర 2 పాయింట్లు ఉంటాయి. సో టోటల్ గా ఎడ్జ్ కి సో 4 పాయింట్లు ఉంటాయి అన్నమాట. 4 పాయింట్లు ఉంటాయంటే ఇట్స్ నాట్ అన్ ఎడ్జ్. ఓకేనా. 2 పాయింట్లు ఉంటేనే ఎడ్జ్, 4 పాయింట్లు ఉన్నాయనుకోండి ఇట్ రిప్రజెంట్స్ వన్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగులర్ ఫేసెస్. సో ప్రిజం లోనే జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తాము, ఒక షేప్ గీసిన తర్వాత సో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర అంటే ప్రతి కార్నర్ మాదిరి కనిపిస్తాండే దగ్గర 2 పాయింట్లు ఇస్తాం. అదే పిరమిడ్ అనుకోండి ఏం చేస్తాము, ఏబిసిడి అని రాస్తాము, మధ్యలో ఓ అని పెడతాం అంతే. ఓకేనా. So now I have drawn one of the edges of the pentagon to complete the true shape, and from there I know that from here I have to draw this one inclined at an angle of 72 degrees, and from here also this inclination is how much? Once again this is 72 degrees, and from here on the compass you can take some distance. What is the distance? 25, and there you are going to get the final point. Okay, and from there you can join like this. Now I am going to give the names for this particular pentagon. So A dash, B dash, C dash, D dash, and E dash. What is A dash? What is ABC? ABC is the front base which is visible to us. And what about the back base which is not visible to us? For that also we have to show it here, but in terms of bracket. So A కి exact గా ఇదే అనుకోండి, A కి exact గా వెనకాల ఏముంటది? 1 ఉంటది. A కి exact గా వెనకాల 1, B కి exact గా వెనకాల 2, C కి exact గా వెనకాల 3 ఉంటది. సో 1 2 3 4 5 కనపడదు కాబట్టి సో B దగ్గర వాట్ వి రైట్ హియర్, B దగ్గర 2 డాష్, C దగ్గర 3 డాష్,
డి దగ్గర 4 డాష్ అండ్ ఈ దగ్గర వచ్చేసి 5 డాష్. సో నౌ ABCDE is the front pentagon which is visible to us, and ఇక్కడ రియర్ బేస్ కూడా ఉంటుంది కదా పెంటగన్ షేప్. ఫర్ దట్ ఐ హావ్ గివెన్ ద నేమ్స్ as 1 2 3 4 5. అండ్ జనరలీ అది ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా మీకు ఈ పాయింట్. సో ఒక్కొక్క కార్నర్ అనుకునే దాని దగ్గర సో రెండు రెండు పాయింట్లు రాస్తాం. రెండు రెండు పాయింట్లు ఎప్పుడు రాస్తాము? అది ప్రిజం అయితే రాస్తాం. పిరమిడ్ అయితే జస్ట్ ABCDE అని రాసి సెంటర్ లో ఓ మార్క్ చేసుకొని అన్ని దానికి జాయిన్ చేస్తాం. ఏఓ బిఓ సిఓ డిఓ అని. ఓకేనా? సో దీంట్లో అట్లా జాయిన్ చేయం. ఎందుకంటే ఇంక్లైన్డ్ ఎడ్జెస్ ఉండవు కదా దీనిలో. ఇంక్లైన్డ్ ఎడ్జెస్ ఉండవు దీనిలో. ఏ దాంట్లో పిరమిడ్స్ లో ఉన్నట్టుగా ఇంక్లైన్డ్ ఎడ్జెస్ ని అక్కడ ఏమంటున్నాం? స్లాంట్ ఎడ్జెస్ అంటాం. ఆ స్లాంట్ ఎడ్జెస్ ఉండవు కాబట్టి సో ఇవన్నీ ఏం లైన్స్? సో దే ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్ట్రైట్ లైన్ సంథింగ్ లైక్ దట్ విచ్ విల్ బికమ్ ఆర్ విచ్ విల్ అపియర్ లైక్ ఏ పాయింట్ ఇన్ ద ఫ్రంట్. సో A1, సో అక్కడ ఫ్రంట్ వ్యూలో ఏం రాస్తున్నాము? A డాష్ ఆఫ్ 1 డాష్. B2, మీరు ఫ్రంట్ వ్యూలో చూసినప్పుడు B కనిపిస్తుంది కానీ 2 కనపడదు. B డాష్ ఆఫ్ 2 డాష్. సో లైక్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్. సో ఒక్కొక్క పాయింట్ దగ్గర అంటే కార్నర్ అది కనిపించే దాని దగ్గర సో ఏముంటాయి? రెండు రెండు పాయింట్లు ఉంటాయి. రెండు రెండు పాయింట్లు ఉన్నాయంటే అది ఒక ఎడ్జ్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈడ కార్నర్ మాది కనిపిస్తాను చూడండి, ఇదొక ఎడ్జ్, ఇదొక ఎడ్జ్. ఓకేనా? ఇదొక ఎడ్జ్. ఆ ఎడ్జ్ పేరు ఏం పేరు? ఈడ C3, ఈడ D4 అనే ఎడ్జ్, ఈడొచ్చేసి E5 అనే ఎడ్జ్. సో లైక్ దట్ సో we have 5 edges like that because it is a pentagon, and 5 rectangular faces are there. Okay, like that we have ఫ్రంట్ బేస్ ఎండ్ సంబంధించిన బేస్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి, రియర్ బేస్ కి సంబంధించిన ఎడ్జెస్ ఉంటాయి. మనకి ఇంత కాకుండా కనీసం మనకి ఏం తెలిసి ఉండాలా? ఫ్రంట్ బేస్ నేమ్స్ ABCDE, బ్యాక్ బేస్ నేమ్స్ 1 2 3 4 5. ఓకే, సో అవి తెలిసి ఉండాలన్నమాట. సో నౌ టు డ్రా ద టాప్ వ్యూ, the condition that is given in the problem is regarding this one, and one base in the VP. ఈ ఒక బేస్. ఓకే, రెండు బేస్లు ఉంటాయని తెలుసు కదా. సో ఇట్లా పట్టుకున్నప్పుడు ఏమంటామని చెప్పాను? ఫ్రంట్ బేస్, రియర్ బేస్, లేదా ఫ్రంట్ ఎండ్, రియర్ ఎండ్. ఓకేనా? సో ఈ ఒక బేస్ అంతా ఎక్కడ రెస్ట్ అయింది? బేస్ అంతా ఒకటి వచ్చేసి వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఉంది. సో నా చెయ్యి వర్టికల్ ప్లేన్ అనుకుంటే ఒక వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఒక బేస్ అంతా ఉంది. ఏం బేస్ అది? కనపడని బేస్. కనపడని బేస్ నేమ్స్ ఏమి ఇచ్చాము? 1 2 3 4 5 ఇచ్చాము. ఇప్పుడు కనపడే బేస్ వచ్చేసి సో ABCD ఇచ్చాం. సో కాబట్టి ఈ పాయింట్స్ ప్రొజెక్షన్స్ ఇక్కడ నుంచి టాప్ నుంచి తీసుకొని పోతే మనకు ఇన్ఫ్రంట్ డిస్టెన్స్ ఏమీ లేదు కాబట్టి ఏదానికి? రియర్ బేస్ కి. బేస్ అంతా ఎక్కడ ఉంది? ఇట్ ఈస్ రెస్టింగ్ ఆన్ ద వర్టికల్ ప్లేన్. సో వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఉంది కాబట్టి ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఇట్లా తీసుకుంటే, ఓకే, సో ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఇట్లా తీసుకున్నాం అనుకోండి. నౌ ఐఎమ్ సపోజ్ టు డ్రా ఏ, what is this one, a dark line on the xy. I am supposed to draw a dark line on xy which represents the back end of our back base which is resting on the vertical plane. Vertical plane మీద రెస్ట్ అయిన బ్యాక్ ఎండ్ చూడండి, లేదా బ్యాక్ బేస్ చూడండి. ఆ బ్యాక్ బేస్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చాము? 1 2 3 4 5 ఇచ్చాము. ఆ 1 2 3 4 5 అంతా ఎక్కడ ఉంది? ఇట్ ఈస్ రెస్టింగ్ ఆన్ ద వర్టికల్ ప్లేన్. ఆ వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఉన్నవి ఆ పాయింట్స్. సో ఇక్కడ పైన నుంచి ఇట్లా డ్రా చేసినప్పుడు see here, if I put an arrow mark from here from the top like this, పైన నుంచి ఇట్లా పెట్టాను అనుకోండి arrow mark, సో దట్ ఈస్ ఫర్ ద టాప్ వ్యూ అని కదా. ఇది ఆల్రెడీ ఏం వ్యూ? ఫ్రంట్ వ్యూ. అన్ని డాష్ 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 ఉన్నాయి కదా. సో టాప్ వ్యూ చూసినప్పుడు మనకి ఏం కనిపిస్తాయి? ఏఈడి మాత్రం కనిపిస్తాయి. సో B2 కనపడవు. అందులోనూ ఈ ఏఈడితో అవి మెర్జ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి, దాంతో కలవట్లేదు కాబట్టి వీఆర్ సపోజ్ టు షో దీస్ లైన్స్ డాటెడ్. ఓకే, యా, బిఫోర్ దట్ వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ హియర్. సో ఇక్కడ పైన నుంచి ఇట్లా ప్రొజెక్షన్ లైన్ తీసుకున్నాను కదా, ఇక్కడ ఏ పెట్టాలన్నా 1 పెట్టాలా అంటే, సో దిస్ ఈస్ యువర్ 1. సో దిస్ ఈస్ యువర్ 1, ద పాయింట్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు ద బ్యాక్ ఎండ్ విచ్ ఈస్ రెస్టింగ్ ఆన్ ద వర్టికల్ ప్లేన్. వర్టికల్ ప్లేన్ మీద రెస్ట్ అయిన 1 2 3 4 5 అని ఉన్నాయి చూడండి పాయింట్స్. ఆ పాయింట్స్ లో 1 అనే పాయింట్ అది. సిమిలర్లీ ఇదేం రాయాలా? దిస్ ఈస్ యువర్ 2 అండ్ దిస్ ఈస్ యువర్ 5 అండ్ దిస్ ఈస్ యువర్ 3 అండ్ దిస్ ఈస్ యువర్ 4. ఓకేనా? సో ప్రిజం కాబట్టి, పెంటాగనల్ ప్రిజం కాబట్టి ఫ్రంట్ వ్యూలో పెంటగన్ కనిపిస్తుంది అంటే టాప్ వ్యూ అంతా ఎట్లా కనిపిస్తుంది? ఇట్ విల్ బి సీన్ యాజ్ ఏ రెక్టాంగిల్. సో రెక్టాంగిల్ గీయడానికి వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, యాక్సిస్ సైడ్ అంతా 50 ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి 50 అంత దూరంలో ఇట్లా లైన్ గీస్తాను అనుకోండి. ఏం పాయింట్ వస్తుంది నాకు? ఏ అనే పాయింట్ వస్తుంది. ఇక్కడ 4 దగ్గర నుంచి ఇట్లా లైన్ డ్రా చేశాను అనుకోండి. వాట్ పాయింట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ హియర్? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ పాయింట్ డి. ఓకేనా? సో ఇట్లా కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఇట్లా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇంతకుముందు యారో మార్క్ పెట్టినట్టుగా, ఓకే, సో యారో మార్క్
అంటే టాప్ వ్యూ కోసం పెట్టాను కదా ఆరో మార్క్. పైన చూసినప్పుడు ఏం కనిపిస్తాయి? ఏ కనిపిస్తుంది, A1 కనిపిస్తుంది, E5 అంటే ఈ ఎడ్జెస్ అనమాట. పైన చూసినప్పుడు A1 కనిపిస్తుంది, సారీ A1 సైడ్ ఉంది కదా, A1 కనిపిస్తుంది, పైన వచ్చేసి E5 ఉంది, E5 కనిపిస్తుంది, నెక్స్ట్ D4 ఈ కనిపిస్తాయి. కానీ కింద ఉన్నాయి చూడండి రెండు, అవి రెండు కనపడవు అనమాట. ఓకేనా? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద నేమ్ హియర్. 1 కి ఎగ్జాక్ట్ గా ఫ్రంట్ సైడ్ ఏ ఉంటుంది. ఓకేనా? అండ్ 4 కి ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ ఎండ్ దగ్గర డి ఉంటుంది. ఓకేనా? ఏబిసిడి వచ్చేసి ఫ్రంట్ బేస్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి రియర్ బేస్. ఓకేనా? అండ్ టాప్ నుంచి E5 అనేది కూడా కనిపిస్తుంది కదా. సో 5 దగ్గర నుంచి నేను ఎగ్జాక్ట్ గా యాక్సిస్ హైట్ ఎంత ఉందో అంత డిస్టెన్స్ గీసేసాను అనుకోండి ఇట్లా. సో హియర్ what is the point that I should mark now here? So the point that I should mark here is E. ఓకేనా? సో 2 కి ఫ్రంట్ సైడ్ ఏముంటుంది? బి ఉంటుంది. 3 కి ఫ్రంట్ సైడ్ వచ్చేసి సి ఉంటుంది. సో ఆ పాయింట్ రావాలంటే ఏం చేయాలా? we are supposed to show this one as dotted lines. సో ఈ డాటెడ్ లైన్స్ మాదిరి ఇట్లా గీస్తే, ఓకేనా, ఇటు సైడ్ రెండేంటి దగ్గర. ఓకేనా? సో నౌ వాట్ ఆర్ ద నేమ్స్ దట్ ఐ షుడ్ గివ్? 2 కి ఎగ్జాక్ట్ గా ముందర ఏముంటుందని చెప్పాను? బి ఉంటుందని చెప్పాను. 3 కి ఎగ్జాక్ట్ గా ఇటు సైడ్ సి ఉంటుందని చెప్పాను. ఓకే, నౌ హియర్ I have to show this one also, O and O, and the center of this one as O dash. ఇంకా మార్క్ చేయలేదు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ హౌ టు మార్క్. సో సి అనే కార్నర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఏబికి వాట్ ఈస్ దిస్ వన్, ఏఈకి సెంటర్ నుంచి ఇట్లా బి వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ సి డాష్ ఒక లైన్. అండ్ ఈని సెంటర్ గా తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఈకి ఆపోజిట్ గా ఏముంది? బీసీ అనే ఎడ్జ్ ఉంది. సో మీరు ఈ నుంచి ఇట్లా డ్రా చేసిన వర్టికల్ అయినప్పుడే బీసీకి ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటర్ లో వస్తుంది. ఓకేనా? సో నౌ వాట్ ఐ కెన్ డూ ఫ్రమ్ హియర్ ఇస్ ఐ క్యాన్ మార్క్ మై పాయింట్ ఓ డాష్. Okay, now what is the unnecessary line here is the only unnecessary line is regarding this one. And what about the center line? So that center line is for the projection line of E5. అంటే ఇప్పుడు A1 నుంచి ఇట్లా కిందికి లైన్ ఎట్లా డ్రా చేస్తాను, D4 నుంచి ఇట్లా కిందికి లైన్ ఎట్లా డ్రా చేస్తాను, E5 నుంచి యాక్చువల్ గా లైన్ డ్రా చేశాను కదా, దాని లైన్ అనమాట. దాన్ని చుట్టిపోయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఓకేనా? నౌ దిస్ ఈస్ వేర్ మై సెంటర్ O dash will be there. And in the top view, why I am not able to show this axis line? How we need to show this axis line? Axis line has to be shown something like this: long line dot long line dot long line dot long line. ఓకేనా? టాప్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు ఈ E5 అనే ఎడ్జ్ ఉంది కదా, ఈ E5 అనే ఎడ్జ్ ఇక్కడ మధ్యలో ఉన్న ఓ అనే యాక్సిస్ లైన్ రెండు ఏమవుతున్నాయి? దే బోత్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ వర్టికల్ లైన్. సో కాబట్టి మనము కనిపించే ఎడ్జ్ కి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తామా, కనపడని ఇమాజినరీ లైన్ యాక్సిస్ కి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తామా? కనపడే ఎడ్జ్ కి ఇస్తాం. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఏం చేయాల్సి వస్తుంది? ఆ కనపడే ఎడ్జ్ E5 అనేది డార్క్ గా గీసేస్తే, so there is no place for us to show this particular O and O as the axis line representation by means of something like this. ఇలా చూపించడానికి it is not at all possible. Okay na? So regarding what is this one dimensioning, so what is the axis height here? The axis height is 50 mm. So this is your 50 and base edge distance. So ఇక్కడ ఉన్న edges లో ఏదైనా ఒక edge కి ఇట్లా పర్పెండిక్యులర్ గా తీసుకొని అక్కడ నుంచి ఇట్లా పెట్టి, సో దిస్ ఈస్ యువర్ 25 కదా. సో దిస్ యువర్ 25 mm. రెక్టాంగులర్ ఫేస్ ప్యారలల్ టు 10 mm. సో ఈ రెక్టాంగులర్ ఫేస్ అంతా ప్యారలల్ గా ఉంది కదా, 10 mm అబౌవ్ హెచ్పి ఉంది. ఏది రెక్టాంగులర్ ఫేస్? అది B2C3. B2C3 అనే రెక్టాంగులర్ ఫేస్ హెచ్పికి ప్యారలల్ గా ఉండి 10 mm హైట్ లో ఉంది. అండ్ ఈ బేసిక్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 25 ఉంది, యాక్సిస్ వచ్చేసి 50 mm. So these are all the dimensions that you need to show in your figure. Okay, so this is the solution for your problem number 8. Now coming to problem number 9. Okay, a pentagonal pyramid of side 25 and axis 50 has its base in the VP. So ఇక్కడ axis position అంతా ఏం చెప్పట్లేదు. Yeah, luckily we have our pentagonal pyramid. Okay, so pentagonal pyramid ఉంది మన దగ్గర. A pentagonal pyramid of side 25 and axis 50. సైడ్ 25 అంటే దీని గురించి. సో సైడ్ 25 అండ్ యాక్సిస్ హైట్ వచ్చేసి వర్టికల్ గా, ఐ మీన్ మీకు తెలుసు కదా యాక్సిస్ దీనిలో ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ వరకు ఉన్న ఒకటే బేస్ నుంచి ఉన్న సెంటర్ నుండి అపెక్స్ వరకు ఉన్న ఒక లైన్ ఏమంటాము? దాన్ని వచ్చేసి, సో వి కాల్ దట్ వన్ యాజ్ యాక్సిస్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ పెంటాగనల్ పిరమిడ్? హ్యాస్ ఇట్స్ బేస్ ఇన్ ద బీపీ. సో ఇదే కదా బేస్ అంతా. పిరమిడ్స్ లో ఏముంటది? ఒకటే బేసే ఉంటది. అదే ప్రిజమ్స్ అయితే రెండు బేస్ ఉంటాయి.
ఇక్కడ కింద పెంటగన్ ఉంది, పైన కూడా పెంటగన్ ఉంది అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటాము? పెంటాగనల్ ప్రిజం అంటాం. సో కింద ఒకటే పెంటగన్ ఉండి అక్కడ నుంచి అన్ని అపెక్స్ జాయిన్ అయితే దాన్ని ఏమంటాము? పెంటాగనల్ పిరమిడ్ అంటాం. ఓకేనా? సో ఈ పెంటాగనల్ పిరమిడ్ పొజిషన్ ఏంటి? హ్యాస్ ఇట్స్ బేస్ ఇన్ వీపీ. బేస్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఉంది? వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఉంది అంటే దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద యాక్సిస్. సో బేస్ హెచ్పి మీద ఉందంటే వాట్ వీ యూస్ టు ఐడెంటిఫై? వీ యూస్ టు ఐడెంటిఫై దట్ ద యాక్సిస్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి. బేస్ అంతా VP మీద ఉంది అంటే, so what we can understand regarding the axis? So regarding the axis, we can understand that the axis is perpendicular to VP. So base అంతా VP మీద ఉందంటే axis perpendicular to VP ఉన్నట్టు. So axis perpendicular to VP ఉండి and an edge of the base in HP. ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద బేస్ అన్న, బేస్ ఎడ్జ్ అన్న ఇదే అని చెప్తాను కదా మామూలుగా. సో బేస్ అంతా VP మీద ఉన్నప్పుడు ఇట్లా, ఓకేనా, ఒక ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద బేస్ ఎక్కడ ఉంది? హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉంది. సో ఈ బేస్ అంతా ఈ 5 పాయింట్స్ VP మీద ఉన్నాయి. ఆ బేస్ ఎడ్జ్ లో ఒక పాయింట్ వచ్చేసి, సో ఇట్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ద హారిజాంటల్ ప్లేన్. సో ఒక హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఒక ఎడ్జ్, బేస్ అంతా వచ్చేసి VP మీద ఉంది. ఓకేనా? సో దీస్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. సో ఏవిలో మనకు ట్రూ షేప్ కనిపిస్తుంది. సో ఇట్లా బేస్ అంతా VP మీద ఉంటే ఏవిలో మనకు ట్రూ షేప్ కనిపిస్తుంది? పెంటగన్. సో అవర్ పెంటగన్ షుడ్ బి సీన్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ. ఫ్రంట్ వ్యూలో మనకు పెంటగన్ కనిపించాలా. సో టాప్ వ్యూలో వచ్చేసి మనకు ఎట్లా కనపడాలా? పిరమిడ్స్ ఒక వ్యూలో ట్రూ షేప్ కనిపిస్తే ఇంకొక వ్యూలో ట్రయాంగిల్స్ మాదిరి కనిపిస్తాయని చెప్పేసి ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఓకేనా? సో నౌ దిస్ ఇస్ వేర్ ఏ వ్యూతో స్టార్ట్ చేయాలా మనము? సో వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ. ఎందుకు ఈ ప్రాబ్లంలో కూడా సో మనకు ట్రూ షేప్ ఫ్రంట్ వ్యూలోనే కాబట్టి కనబడేది. ఎందుకు ట్రూ షేప్ ఫ్రంట్ వ్యూలో కనిపిస్తుంది? బికాస్ ద యాక్సిస్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు VP. యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు VP అనేది డైరెక్ట్ ప్రాబ్లంలో ఇక్కున్నా కూడా సో అది మనకు ఎలాగ తెలుస్తుంది? బేస్ అంతా VP మీద ఉంటే యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు VP ఉన్నట్టు. బేస్ అంతా VP మీద ఉంటే యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు VP ఉన్నట్టు కాబట్టి ఫ్రంట్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది. టాప్ వ్యూలో మనకి ఎట్లా వస్తుంది? ఇట్ విల్ బి సీన్ యాజ్ ఏ ట్రయాంగిల్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఫ్రంట్ వ్యూలో నేను పెంటగన్ షేప్, ట్రూ షేప్ పెంటగన్ గీయాలంటే ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలా? ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో వన్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగులర్ ఫీచర్స్ ప్యారలల్ టు 20 అబౌవ్ అని ఇచ్చినాడు కదా. సో ఇప్పుడు ఏమని ఇచ్చినాడు? ఉన్న ఒకటే ఒక ఎడ్జ్, ఐ మీన్ ఉన్న 5 ఎడ్జెస్ లో, అంటే బేస్ కి సంబంధించిన 5 ఎడ్జెస్ లో బేస్ అంతా VP మీద ఉన్నప్పుడు ఒక ఎడ్జ్ ఎక్కడ రెస్ట్ అయింది అన్నాడు? ఇట్ ఈస్ రెస్టింగ్ ఆన్ ద హారిజాంటల్ ప్లేన్ అండ్ అన్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద బేస్ ఇన్ HP. సో కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ ఎడ్జ్ ని ఫస్ట్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు నేను? సో ఐ కెన్ స్టార్ట్ దిస్ వన్ ఫ్రమ్ ద X రిఫరెన్స్ లైన్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా డ్రా చేశాను అనుకోండి, డ్రా ఇట్ ఇన్ ద మిడిల్. యా, సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో దీన్ని డ్రా చేసి what I can name here, I can name this one as A dash and I can name this one as B dash. Okay, and from here I can complete the remaining part of the pentagon. Okay, from here like this, and from here something like this, and here by taking what is the distance 25 on the compass. Okay, and from C kada idi, so C dash దగ్గర నుంచి అట్లాగే what is the left side one, E dash, ABCDE. ఓకే, సో దిస్ బికమ్స్ యువర్ D dash. సో D dash అనే పాయింట్ రావాలంటే ఏం చేయాలా? మీరు ఇక్కడ నుండి ఈ డిస్టెన్స్ లేదా ఈ యాంగిల్ ఎంత 72 డిగ్రీస్ పెట్టింటారు. ఈ యాంగిల్ కూడా పెంటగన్ డ్రా చేయడానికి ఎంత పెట్టింటారు? యాంగిల్ 72 పెట్టిన తర్వాత మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ లో E అనే పాయింట్ వస్తుంది, రైట్ సైడ్ లో C అనే పాయింట్ వస్తుంది. D అనే పాయింట్ రావాలంటే కంపాస్ మీద 25 తీసుకొని C దగ్గర నుంచి ఒక ఆర్క్, E దగ్గర నుంచి 25 తో ఒక ఆర్క్ డ్రా చేస్తే దెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ యువర్ పాయింట్ D dash. ఓకే, సో దట్స్ హౌ యు ఆర్ సపోజ్ టు కంప్లీట్ యువర్ పెంటగన్. ఓకేనా? పెంటగన్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ 1 2 3 4 5 ఇస్తామా దీంట్లో? నౌ వాట్ ఐ హావ్ గివెన్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ ABCDE ఇచ్చాను కదా. సో దీస్ యువర్ పెంటాగనల్ పిరమిడ్. ఓకేనా? పిరమిడ్ కి ఎన్ని బేస్లు ఉంటాయి? ఒకటే బేస్ ఉంటాయా, రెండు బేస్లు ఉంటాయా? ఒకటే బేస్ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ABCDE అని ఇచ్చిన తర్వాత వి నెవర్ గివ్ 1 2 3 4 5. ఏ దానిలోకి ఇయ్యము? పిరమిడ్స్ అనే దానిలోకి ఇయ్యము. సో ప్రిజం, అది ఏ ప్రిజం అయినా కూడా జామెట్రికల్ షేప్ టాప్ బేస్, బాటమ్ బేస్ లేదా ఫ్రంట్ బేస్, రియర్ బేస్ అనేది ఉంటాయి కాబట్టి సో ఫ్రంట్ బేస్ కి వచ్చేసి ABCD అని, లేదా టాప్ బేస్ కి ABCD అని, అదే బాటమ్ బేస్ కి లేదా రియర్ బేస్ కి సో వి గివ్ ద నెంబర్స్ యాజ్ నోటేషన్స్ యాజ్ 1 2 3 4 5. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయకూడదు అని చెప్తున్నానంటే వి నీడ్ నాట్ రైట్ అగైన్ 1 2 3 4 5 అట్ ABCD. ఏ దగ్గర 1, B దగ్గర 2 అంతా రాయాల్సిన పడ్డది. ఎప్పుడు రాస్తాం అట్లా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రిజం ఓన్లీ, దెన్ ఓన్లీ విల్ రైట్. బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అంటే ప్రిజం కి పిరమిడ్ కి డిఫరెన్స్ ఎట్లా చూస్తాము?
బై డ్రాయింగ్ ద ఇన్నర్ లైన్స్ డార్క్. ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం కూడా పెంటాగనల్ దాందే, అని అది ప్రిజం కాబట్టి ఇన్నర్ లైన్స్ ఏం చేయలేదు నేను, ఓ డాష్ అనేది కనుక్కున్నాను కానీ ఆ ఓ డాష్ కి అన్ని లైన్స్ డార్క్ గా డ్రా చేయలేదు. ఏ దానిలో డ్రా చేస్తాము, అది పిరమిడ్ అయితే ఈ స్లాంట్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి కదా, ఈ స్లాంట్ ఎడ్జెస్ అంతా మీరు ఫ్రంట్ లో చూసాడు ఏమవుతాయి, అవన్నీ చాలా తగ్గిపోతాయి అనమాట. దట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ స్లాంట్ ఎడ్జెస్ విల్ బికమ్ వెరీ లెస్. ఓకే, అందుకని ఫ్రంట్ లో అవి చిన్న లైన్స్ మాదిరి కనిపిస్తాయి. సో ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సెంటర్. సో సెంటర్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేస్తాను నేను, ఈ డి నుంచి ఐ విల్ డ్రా ఎ వర్టికల్ లైన్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ టు ద సెంటర్ ఆఫ్ ఏ డాష్ అండ్ బి డాష్. అట్లాగే ఇంకొక దానికి చేస్తాం అనుకోండి, సో వి గెట్ ద సెంటర్. సో ఈ అనేది తీసుకుంటే సిబి అని ఉంది కదా, సో ఈ నుంచి సిబి సెంటర్ కి సో డ్రా చేస్తే now I got my center O dash. I can erase these particular lines, and now I am going to join from each corner all the lines as dark lines. Starting from A, so this is your A dash O dash, this is your B dash O dash, this is your C dash O dash, and this is your D dash O dash, and this is your E dash and O dash. సో 5 ఫేసెస్. ఎప్పుడు మనం ఇన్నర్ లైన్స్ డార్క్ గా డ్రా చేస్తాము, ఈ విట్ ఎ పిరమిడ్. ఓకేనా, ఎప్పుడు బయట రెండు రెండు పాయింట్లు రాస్తాము ఒక కార్నర్ వాజ్ కనిపించే దగ్గర, అది ప్రిజం అయితే. ఓకేనా, సో అంతా డ్రా చేసిన తర్వాత నౌ ఇఫ్ ఐ పుట్ ద ఆరో మార్క్ లైక్ దిస్ ఫర్ ద టాప్ వ్యూ వన్స్ అగైన్, సో ఈడిసి ఈడిసి కనిపిస్తాయి కానీ ఏమేమి కనపడవు మనకు, ఏబి కనపడవు. ఓకేనా, ఈడిసి కనిపిస్తాయి కానీ ఏబి కనపడవు అనమాట. ఓకేనా, సో కాబట్టి what I need to do, I need to take all these projections for the top view. So I need to take something like this for E. ఏకి సపరేట్ గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే బేస్ అంతా వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఉంది అన్నాడు కాబట్టి. ఓకేనా, బేస్ అంతా వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఉంటే ఈ ఏబిసిడి అనే ఈ బేస్ కి సంబంధించిన పాయింట్ అన్ని ఎక్కడ ఉన్నట్టు, విపి మీద ఉన్నట్టు. ఆ 5 పాయింట్స్, ఈ 5 పాయింట్స్ ఏదైతే విపి మీద ఉన్నాయో ఎంటైర్ పెంటగన్, అంటే పెంటగన్ విపి మీద ఉన్నట్టు అనమాట. ఈ పెంటగన్ షేప్ అంతా విపి మీద ఉన్నట్టు. ఈ దీని టాప్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు ఈ పెంటగన్ అంతా ఎట్లా కనిపిస్తుంది, దట్ బికమ్స్ ఏ లైన్. ఓకేనా, సో అందులోనూ ఈ పెంటగన్ షేప్ అంతా విపి మీద ఉంది కాబట్టి ఇన్ఫినిట్ డిస్టెన్స్ లేకుండా, సో ఇది ఏమైపోతుంది, ఈ 5 పాయింట్స్ ఉన్న ఈ పెంటగన్ షేప్ ఏమైపోతుంది, ఇన్ ద టాప్ వ్యూ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ లైన్. ఇన్ఫినిట్ డిస్టెన్స్ లేదు కాబట్టి దాట్ ప్రొజెక్షన్స్ ఇన్ ద టాప్ వ్యూ will be seen on the xy reference line. So that means you are supposed to draw from here to here dark line. What is the dark line? The one which I have drawn now. It is the top view distance of our base which is resting in the vertical plane. It is the top view distance which is seen as a line in the top view, and its projections are seen on the xy reference line. So now how I need to write this? ఇది పైన ఈ డాష్ కాబట్టి ఇక్కడ కింద ఈ. ఓకే, ఏ డాష్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడే ఏ. ఓకేనా, ఈ పైన డి డాష్ కాబట్టి ఇది డి అవుతుంది. అట్లాగే అదే లైన్ తో ఏం మెర్జ్ అయింది, ఓ మర్జ్ అయింది కాబట్టి యాక్సిస్ సంబంధించిన పాయింట్ ఇక్కడ కింద ఒక ఓ వస్తుంది. సో ఇక్కడ బి డాష్ ఎక్కడ ఉందో బి అనే పాయింట్ కూడా అక్కడే, సి డాష్ పైన ఉంటే ఇక్కడ కింద సి. సో ఇక్కడ ఈఏడిబిసి అవన్నీ ఎక్స్వై రెఫరెన్స్ లైన్ మీద ఎందుకు వచ్చినాయి, బికాస్ ఆల్ దీస్ 5 పాయింట్స్ ఆఫ్ అవర్ పెంటాగనల్ పిరమిడ్ దే ఆర్ ఇన్ ద వర్టికల్ ప్లేన్, దే ఆర్ ఆన్ ద వర్టికల్ ప్లేన్ ఆర్. ఓకే, సో టాప్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు ఈ పెంటగన్ షేప్ అంతా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మాదిరి అయిపోతుంది కాబట్టి టాప్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు దోస్ ప్రొజెక్షన్స్ విల్ బి సీన్ ఆన్ ద ఎక్స్వై రెఫరెన్స్ లైన్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు టాప్ నుంచి చూసినప్పుడు మనకు ఎన్ని కార్నర్స్ కనిపిస్తున్నాయి, ఈడిసి కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి దాని నుంచి వచ్చే లైన్స్ మనం ఏం చేయాలా, వీఆర్ సపోజ్ టు డ్రా డార్క్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు అవి డార్క్ గా డ్రా చేసాము. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి నేను, సో ఫ్రమ్ హియర్, సో వాట్ ఈస్ యాక్సిస్ సైడ్, యాక్సిస్ సైడ్ 50 కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా, సో 50 mm వరకు ఇట్లా లైన్ డ్రా చేసుకొని, సో వాట్ ఐ హావ్ టు మార్క్ హియర్, హియర్ ఆల్సో ఐ హావ్ టు రైట్ ఇట్ యాస్ ఓ. సో ఇప్పుడు ఆ ఓకి ఏవి డార్క్ లైన్స్ డ్రా చేస్తాము, ఈ అని ఉంది కదా, సో ఈ నుంచి మనకి టాప్ నుంచి చూసినప్పుడు ఈఓ ఈ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ అనే కార్నర్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈఓ డార్క్, డి కనిపిస్తుంది కాబట్టి డిఓ డార్క్. సో యాక్సిస్ ఏమైపోయింది ఈ ప్రాబ్లం లో కూడా, యాక్సిస్ వచ్చేసి ఈ డిఓ అనే ఎడ్జ్ కిందకి ఓఓ అనే యాక్సిస్ సో మెర్జ్ అయిపోయింది కాబట్టి మనం యాక్సిస్ సపరేట్ గా చూపించలేం. సో సి అనేది కూడా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ సిఓ కూడా డార్క్ గా డ్రా చేయాలి. నా వాట్ అబౌట్ ద ఏఓ అండ్ బిఓ, ఏఓ బిఓ అనేది మీరు చూడండి ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు టాప్ నుంచి చూస్తే ఈ ఎడ్జ్ ఈ ఎడ్జ్ ఈ ఎడ్జ్ మూడు కనిపిస్తాయి టాప్ నుంచి చూసినప్పుడు. వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్, ఈ రెండు ఎడ్జెస్ టాప్ వ్యూ లో మనకు కనపడవు కాబట్టి the axis is perpendicular to VP. సో దీనిని ఏం చేయాలి నేను, I have to show it by means of a
డాటెడ్ లైన్, ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా డాటెడ్ లైన్, ఇట్లా మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా. సో నౌ the edge AO is dotted and the edge BO is dotted in the top view and remaining edges. టాప్ వ్యూ చూసుకుంటే మనకి ఏమేమి కార్నర్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయో ఆ 3 కార్నర్స్ డార్క్ గా గీస్తాం. ఏవైతే కింద సైడ్ ఉన్నాయో ఆ కింద సైడ్ ఉన్నవి మనకు కనపడనివి అని అర్థం. ఓకేనా? కింద సైడ్ మనకి ఏవైతే కనపడవో అవన్నీ ఏం చేస్తున్నాము, ఏవేవి అవి, ఏ అనే కార్నర్ కనపడదు, బి అనే కార్నర్ కనపడదు, కాబట్టి టాప్ వ్యూ లో ఏఓ డాటెడ్ గీస్తున్నాము, బిఓ డాటెడ్ గీస్తున్నాము. ఆ ఏఓ బిఓ అనేటివి దే ఆర్ నాట్ మెర్జింగ్ విత్ ఎనీ అదర్ ఎడ్జెస్. ఓకేనా? వేరే ఎడ్జెస్ తో మెర్జ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి అది కంపల్సరీ ఏం చేయాల్సి వస్తుంది, మనము డాటెడ్ లైన్స్ గా చూపించాల్సి వస్తుంది. అండ్ వాట్ అబౌట్ దిస్ యాక్సిస్ హైట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ హౌ మచ్? ద యాక్సిస్ హైట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ యాజ్ 50 mm. అండ్ ఇంకేమి ఇచ్చారు మనకు, బేస్ ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్ ఇచ్చారు. సో ఫర్ ఎనీ వన్ పర్టికులర్ ఎడ్జ్ you can take lines like this, and here you can put the dimension line and arrowheads, and here you can write on the top of the dimension line that it is your 25. And ఈ 50 mm మీకు ఎలా రాయాలో తెలుసు నేను. యా, సో సిన్స్ దిస్ ఇస్ అవర్ అలైన్డ్ సిస్టమ్, యూ ఆర్ సపోజ్ టు రైట్ సంథింగ్ లైక్. బట్ అదే మీరు మధ్యలో గ్యాప్ పెట్టారనుకోండి, కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఇట్లా కూడా చేస్తున్నారు, దట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. ఇట్లా మధ్యలో గ్యాప్ పెడితే కంపల్సరీగా ఎట్లా రాస్తాం దీన్ని, 50 mm. నో టు రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్, వర్టికల్ గా రాయాల్సిన అవసరం ఉండదు. దీన్ని ఏమంటున్నాము, యూని డైరెక్షన్ సిస్టమ్ అంటున్నాం. ఈ గ్యాప్ లేకుండా ఇస్తే దీన్ని వచ్చేసి అలైన్ సిస్టమ్. సో నేను ఆల్మోస్ట్ గీసేటి ఎప్పుడు అలైన్ సిస్టమ్ ఉంది కాబట్టి అలైన్ సిస్టమ్ లో వాడేటప్పుడు మెయిన్ పాయింట్ ఏమని ఉంటుంది అంటే, ఆల్వేస్ ద డైమెన్షన్ వాల్యూ హ్యాస్ టు బి ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద డైమెన్షన్ లైన్. టాప్ ఆఫ్ ద డైమెన్షన్ లైన్ ఉండాలి. సో మధ్యలో ఇట్లా గ్యాప్ పెడుతున్నప్పుడు లేదా ఇట్లా పెట్టినప్పుడు సో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మధ్యలో గీయాలి. అది కూడా ఎప్పుడు హారిజాంటల్ గానే గీస్తాం యూని డైరెక్షన్ సిస్టమ్ లో. అలైన్ సిస్టమ్ లో వర్టికల్ డైమెన్షన్ కి వర్టికల్ గా రాస్తాం. ఓకేనా? So this is the solution for your problem number 9. And next we are going to see problem number 10. Yeah, so problem number 10 is also regarding a pyramid. Okay, so square pyramid, yes, the square pyramid is there with us. A square pyramid, base 40 mm side, axis 65 mm long, has base in the VP. So has base in VP, one edge of the base is inclined at 30 degrees to edge. Okay, and corner contained by that edge is on HP, draw its projections. Okay, so ఈ ప్రాబ్లం చూడంగానే you need not confuse with this particular angle. సో ఈ యాంగిల్ చూసి మనం కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు. ఓకేనా? సో ఈ కన్ఫ్యూజ్ అంటే యాంగిల్ చూడంగానే మనకి ఏం చెప్పామంటే, యాక్సిస్ ఇంక్లైన్ టు హెచ్పి ఉంటే పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి పెడతాం. కానీ మీకు అక్కడ కనిపిస్తున్న ఇంక్లినేషన్ 30 degrees హెచ్పి అనేది, హియర్ నీట్లీ యూ క్యాన్ రీడ్ ఇట్ హియర్ దట్ వన్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద బేస్. ఓకేనా? ఇది ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, ఇది బీపీ అనుకోండి నా చెయ్యి, బేస్ అంతా ఎక్కడ ఉంది, బీపీ మీద ఉంది అని ఇష్టం. సో బీపీ మీద ఉన్నప్పుడు వన్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద బేస్, లేదా బేస్ ఎడ్జ్ అన్నా ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద బేస్ అన్నా ఇదే అని చెప్తాను. ఇదొక ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద బేస్, ఇదొక ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద బేస్. ఓకేనా? లేదా దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బేస్ ఎడ్జెస్. ఓకేనా? ఒక బేస్ ఎడ్జ్ ఓకేనా ఈస్ ఇంక్లైన్డ్ అట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 30 degrees. ఇదంతా బీపీ మీద ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఒక బేస్ ఎడ్జ్ ఎంత ఇంక్లినేషన్ ఉంది హారిజాంటల్ ప్లేన్ కి, 30 degrees. సో అక్కడ 30 degrees ఇచ్చిండేది బేస్ ఎడ్జ్ కానీ యాక్సిస్ కాదు. యాక్సిస్ కి 30 degrees ఇంక్లినేషన్ ఇచ్చింటే ఏం చేసేవాళ్ళము, పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి పెట్టేవాళ్ళం. అప్పుడు వి నీడెడ్ యాక్చువల్లీ 4 figures టు కంప్లీట్ ద ప్రాబ్లం. ఓకేనా? సో ఇది మెయిన్ థింగ్, మెయిన్ కండిషన్ మనకి ఇక్కడ ఈడే తెలిసిపోతాను. లాంగ్ అంటే దాని డైమెన్షన్స్ ఇచ్చినారు, స్క్వేర్ బేస్ ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్ ఇచ్చినారు, యాక్సిస్ హైట్ ఇచ్చినారు. లాంగ్ హ్యాస్ బేస్ ఇన్ ద బీపీ. బేస్ అంతా ఎక్కడ ఉంది, వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఉంది. బేస్ అంతా వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఉంటే యాక్సిస్ పొజిషన్ ఏంది, ఇట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు బీపీ అండ్ ప్యారలల్ టు హెచ్పి. ఏ వ్యూలో మనకు స్క్వేర్ కనిపిస్తుంది, ఫ్రంట్ వ్యూలో స్క్వేర్ కనిపిస్తుంది, టాప్ వ్యూలో అది పిరమిడ్ కాబట్టి సో ట్రయాంగిల్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. సో ఫ్రంట్ వ్యూలో దాన్ని గీయాలంటే, ఫ్రంట్ వ్యూలో దాని స్క్వేర్ పొజిషన్ గీయాలంటే, సో వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ దట్ ఐ నీడ్ టు సాటిస్ఫై హియర్? సో ఐ నీడ్ టు సాటిస్ఫై సమ్ ఆఫ్ ద కండిషన్స్ హియర్. సో ఆ కండిషన్స్ ఏంటంటే, బేస్ అంతా బీపీ మీద ఉన్నప్పుడు ఆ బేస్ లో ఉన్న ఒక ఎడ్జ్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ కి 30 degrees ఇంక్లినేషన్ లో ఉందన్నాడు. సో సపోజ్ ఈ పర్టికులర్ ఎడ్జ్ అనుకోండి. సో ఇదంతా బేస్ అంతా బీపీ మీద ఉన్నప్పుడు ఈ ఒక పర్టికులర్ ఎడ్జ్ ఇట్లా హారిజాంటల్ ప్లేన్ కి ఇట్లా ఎంత ఇంక్లినేషన్ లో ఉంది, ఇది 30 degrees ఇంక్లినేషన్ లో ఉంది. అండ్ కార్నర్ కంటైన్డ్ బై దట్ ఎడ్జ్, ఏ ఎడ్జ్ అయితే 30 degrees ఇంక్లినేషన్ లో ఉందో ఆ ఎడ్జ్ కి సంబంధించిన కార్నర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ద హారిజాంటల్ ప్లేన్. హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉండి ఆ కార్నర్ నుంచి వచ్చిన ఎడ్జ్ 30 degrees ఇంక్లినేషన్ లో ఉంది, బేస్ అంతా బీపీ మీద ఉందని. సో కాబట్టి సో
So when entire the base is in VP, you should understand that the axis position is perpendicular to VP. యాక్సిస్ పొజిషన్ పర్పెండిక్యులర్ టు VP ఉంటే ఫ్రంట్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది, టాప్ వ్యూలో వచ్చేసి ట్రయాంగిల్ మాదిరి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఫ్రంట్ వ్యూలో దాని ట్రూ షేప్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఐ షుడ్ డూ హియర్ ఈస్ ఫస్ట్ ఐ షుడ్ మార్క్ ద కార్నర్ విచ్ ఇస్ రెస్టింగ్ ఆన్ ద హారిజాంటల్ ప్లేన్. ఒక కార్నర్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉంది అన్నట్టు చూడండి. ఆ కార్నర్ నుంచి వచ్చిన ఒక ఎడ్జ్ 30 degrees ఉంది అని చెప్పాడు, ఉందని ఇచ్చాడు ప్రాబ్లం లో. ఓకేనా, ఈ కార్నర్ ఏదైతే హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద రెస్ట్ అయిందో, ఓకేనా, so I'm first going to mark that particular point. What is this particular point? Let me give this one as A dash. ఫ్రంట్ కాబట్టి A dash. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఏం చేయాలి నేనంటే, ఇక్కడ నుంచి ఒక ఎడ్జ్, సో వన్ ఆఫ్ ద బేస్ ఎడ్జెస్ ఈస్ ఇంక్లైన్ ట్రయాంగులర్ 30 degrees ఉంది కదా, ఫస్ట్ ఆ బేస్ ఎడ్జ్ని కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. అక్కడ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత నాకు స్క్వేర్లో ఎట్లుంటాయి మిగతా ఎడ్జెస్ అని తెలుసు, మిగతా ఎడ్జెస్ ఒకదానికొకటి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయని తెలుసు కాబట్టి, సో ఫ్రమ్ హియర్ అనదర్ 40 mm and from here another 40 mm and from here to here I can join something like this. Okay, so join చేసిన తర్వాత now I am going to give the names. I'll give the names like this. This is your A dash, B dash, C dash and D dash. Okay, so now ఇది పిరమిడ్ కాబట్టి మనం ఏం చేయం, ఇక్కడ ABCD అయిపోయిన తర్వాత 1 2 3 4 అని ఇయ్యం. ఎందుకంటే పిరమిడ్ అంటేనే ఒకటే బేసే ఉంటుంది, ప్రిజం అంటే రెండు బేస్లు ఉంటాయి కాబట్టి ABCD అని ఇస్తాం, మళ్ళీ 1 2 3 4 అని కూడా ఇస్తాం. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇవ్వకూడదు, కానీ ఏం చేయాలా, ఇన్నర్ లైన్స్ ఉంటాయి చూడండి, ఈ ఇన్నర్ లైన్స్ ఫేస్ ఎడ్ చేస్తే అవన్నీ డార్క్ గా గీయాలి. సో ఇట్లా సెంటర్ కోసము ఇట్లా డార్క్ గా డ్రా చేసేస్తే మనకి ఏమొచ్చేస్తుంది, వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అవర్ యాక్సిస్ పాయింట్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అవర్ O డాష్. సో O డాష్ అనేది యాక్సిస్ వచ్చేస్తుంది, A డాష్ O డాష్ అనేది ఒక ఫేస్ ఎడ్జ్, B డాష్ O డాష్ అనేది ఒక ఫేస్ ఎడ్జ్, సిమిలర్లీ C డాష్ D డాష్, C dash O dash and D dash O dash అనేది కూడా they are the face edges. Okay, now what is the main condition to draw the top view? The entire base is resting in the vertical plane. Okay na, ఆడ అండర్లైన్ చేశాను కదా, 65 mm long has base in VP. బేస్ అంతా VP మీద ఉందంటే ఈ స్క్వేర్ కి సంబంధించి 4 పాయింట్లు ఎక్కడ ఉన్నట్టు, దే ఆర్ రెస్టింగ్ ఆన్ ద వర్టికల్ ప్లేన్. ఓకేనా, వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఉన్నట్టు. టాప్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు ఈ ఇన్ఫ్రంట్ డిస్టెన్స్ లేకుండా ఉంది కాబట్టి టాప్ వ్యూ లో ఈ స్క్వేర్ అంతా ఎక్కడ కనిపిస్తుంది, ఒక లైన్ అయిపోతుంది. సో ఒక లైన్ అయిపోతుంది, ఆ లైన్ ప్రొజెక్షన్స్ ఎక్కడికి గీయాల్సి వస్తుంది, వి నీడ్ టు డ్రా ఆన్ ద XY రెఫరెన్స్ లైన్. ఇది D డాష్ అయితే ఇక్కడ కింద D అని రాయాలా, A డాష్ ఆల్రెడీ XY రెఫరెన్స్ లైన్ మీద ఉంది కాబట్టి HP మీద, సో ఇక్కడ A డాష్ ఎక్కడ ఉంటుంది, A అక్కడే ఉంటుంది, అండ్ దిస్ ఫర్ ద యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ C అండ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ B. ఓకే, ఇవన్నీ గీసిన తర్వాత సో టాప్ లో దీని ప్రొజెక్షన్స్ అంతా XY మీదే ఉంటాయన్నాం కదా, సో అవి డార్క్ గా డ్రా చేసేస్తే నౌ, సో ఇది D డాష్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాస్తాము, ఇక్కడ D అని రాస్తాము, A డాష్ ఎక్కడ ఉంటుందో A కూడా అక్కడే ఉంటుంది, O డాష్ కాబట్టి ఇది O అవుతుంది, అండ్ C డాష్ కాబట్టి ఇది C అండ్ B డాష్ కాబట్టి ఇక్కడ B. సో లైక్ ఐ సెడ్ ABCD అనే ఈ బేస్ కి సంబంధించిన పాయింట్స్ వర్టికల్ ప్లేన్ నుంచి ఇన్ఫినిట్ డిస్టెన్స్ లేవు కాబట్టి, ఓకేనా, వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఉంది కాబట్టి ఈ 4 పాయింట్స్ ప్రొజెక్షన్స్ టాప్ వ్యూ లో దే విల్ బి ఆన్ ద XY రెఫరెన్స్ లైన్. ఓకేనా, సో నౌ వాట్ ఈస్ యాక్సిస్ హైట్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్, ఇట్ ఈస్ 65. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం లో చూస్తే మీరు యాక్సిస్ ఏ పాయింట్ తోనూ మెర్జ్ అవ్వట్లేదు, సో మెర్జ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి, ఓకేనా, యాక్సిస్ లైన్ సపరేట్ గా ఇట్లా గీసి మనం ఏం పెట్టుకోవచ్చు, ఇక్కడ ఓ అని, ఓ నుంచి ఓ వరకు ఎంత డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి ఈ ప్రాబ్లం లో, 65. ఓకేనా, సో 65 తీసుకున్న తర్వాత నౌ ఫర్ దిస్ వన్ ఇఫ్ ఐ పుట్ ద ఆరో మార్క్ లైక్ దిస్, ఇట్లా ఆరో మార్క్ పెడితే అది ఏం వ్యూ కోసము, టాప్ వ్యూ కోసం తెలుసు కదా మీకు ఆల్రెడీ. ఫ్రంట్ వ్యూ లో మన స్క్వేర్ కనిపిస్తుంది, ఆ స్క్వేర్ ని టాప్ వ్యూ లో నుంచి చూడాలంటే అట్లా పైన ఒక ఆరో మార్క్ పెడితే ఏమే కార్నర్స్ కనబడిస్తే మనకు D కనిపిస్తుంది, C కనిపిస్తుంది, B కనిపిస్తుంది. B వచ్చేసి C కి బయటకు వచ్చింది కాబట్టి సో D కనిపిస్తుంది, C కనిపిస్తుంది, B కూడా కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ ద ఓన్లీ కార్నర్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ, A అనే కార్నర్ కనబడదు కాబట్టి మిగతా అన్ని డార్క్ గా గీయచ్చు. ఏవేవి, యూ క్యాన్ డ్రా DO డార్క్, ఓకే, యూ క్యాన్ డ్రా CO డార్క్ and you can draw BO also dark. What you should not draw dark, you should not draw this AO as dark line, but you are supposed to draw that one as dotted line because we are not able to see this one in the top view. So ఈ టాప్ వ్యూ లో మనకు కనపడదు కాబట్టి ఇట్లా డాటెడ్ లైన్ గీస్తే సో అవర్ ప్రాబ్లమ్ is completed. Okay, so now to give the dimensioning, okay, what I am going to do, ఈ 30 degrees switch చాలు కదా, ఆ 30 degrees switch కోసం నేను కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసుకొని ఇక్కడ what I am going to do, so I am going to show this one as 30 degrees and base edge distance is how much, this base edge distance is 40.
ఓకేనా. ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఇది 40 mm అండ్ యాంగిల్ 30 degrees చూపించాను. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ వన్, యాక్సిస్ కి ఇట్లా చూపించడానికి. సో ఫ్రమ్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ దిస్ వన్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ హౌ మచ్, దిస్ వన్ ఈస్ అవర్ 65. Okay, so this is the way how we show the front view and top view. So my front view, top view వచ్చేసి, so this is how we have our solution for problem number 10. Okay, so 30 degrees, 40 mm, 65. So those are the three dimensions that we need to show. Okay, yeah, next problem number 11. So we will try to complete until problem number 13, because problem number 13 వరకు first three positions ఉన్నాయి చూడండి. ఏవేవి, solid axis perpendicular to HP. Second one, the problems until now what we are going to solve is, we are solving is perpendicular to BP. ఇంకా నాకు తెలిసి 12th ప్రాబ్లం 13th ప్రాబ్లం వచ్చేసి యాక్సిస్ ప్యారలల్ టు బోత్ ఉన్నాయి. సో అక్కడ వరకు కంప్లీట్ అయిందంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వీ క్యాన్ సాల్వ్ డైరెక్ట్లీ ఇంక్లైన్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో కాబట్టి please bear with me for another 20-25 minutes. Okay, so 11, 12, 13. So I will try to complete it as soon as possible. Okay, yeah, a pentagonal pyramid of base 25 mm side and axis 60 mm long is resting on HP, ఇది కూడా on a base corner with edge of the base containing that corner making 30 degrees angle with HP. సేమ్ ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం లో చేశాను చూడండి, స్క్వేర్ ది సేమ్ అలాంటి ప్రాబ్లమే, బట్ హియర్ ఇట్ ఇస్ ఎ పెంటగన్. దేర్ ఇట్ వాస్ ఎ స్క్వేర్, there also it was a pyramid, and now also it is a pyramid. Pentagonal pyramid, 25 side 60 mm axis is resting on HP on a base corner. ఈ పెంటాగనల్ పిరమిడ్ లో ఒక బేస్ కార్నర్ వచ్చేసి ఎక్కడ రెస్ట్ అవుతుంది, ఇట్ ఇస్ రెస్టింగ్ ఆన్ ద హారిజాంటల్ ప్లేన్ విత్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద బేస్ కంటైనింగ్ దట్ కార్నర్. ఆ కార్నర్ కి ఉండిన ఎడ్జ్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ 30 degrees with HP. సో ఇది వచ్చేసి 30 degrees with HP ఉంది. Draw the projection of the pyramid when its axis perpendicular to VP and base 15 from VP. సో బేస్ ఇంతకుముందు సాల్వ్ చేసిన ఒక రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఏం చేసినాము, సో బేస్ VP మీద ఉండే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినాము. ఇప్పుడు బేస్ వచ్చేసి 15 mm ఇన్ ఫ్రంట్. సో టాప్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు ఈ బేస్ ఇంత లైన్ అవుతుంది చూడండి, ఆ లైన్ ని మనం XY దగ్గర నుంచి 15 mm దూరంలో నుంచి గీస్తే అయిపోతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ ప్రాబ్లమ్. So in this problem also, the very first thing that I am going to do is, first I will draw my XY reference line, and I am going to name this one as XY. And the very first thing that I will do is I will mark a point, so which is once again my A dash. ఆ పర్టికులర్ కార్నర్ నుంచి ఏదైతే హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉందో దాని నుంచి వచ్చిన ఎడ్జ్ మళ్ళీ ఎంత ఇంక్లైన్ ఉందంటున్నాడు ఇక్కడ. సో ఇట్ ఈస్ ఇంక్లైన్డ్ అట్ an angle of 30 degrees. సో దెన్ వాట్ ఐ గాట్ హియర్, దెన్ ఐ గాట్ మై పాయింట్ B dash. వచ్చిన తర్వాత ఈ లైన్ కి మనం ఏం చేయాలా, సో లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ 72 degrees 72 degrees లో సో లైన్స్ డ్రా చేస్తే, సో దెన్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అవర్ సో పెంటగన్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా 72 degrees లో ఇట్లా ఒక లైన్, ఇక్కడ నుంచి 72 degrees లో ఇట్లా ఒక లైన్. సో ఇప్పుడు మనం పెడుతున్న 72 degrees ఇట్ ఈస్ నాట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద హారిజాంటల్ లైన్. హారిజాంటల్ లైన్ బేస్ చేసుకొని పెట్టట్లేదు ఇది. ఏ లైన్ ని ఆల్రెడీ 30 degree ఇంక్లైన్ లో డ్రా చేశాను చూడండి, ఏబి అనే లైన్. ఆ ఏపీ అనే లైన్ కి మనం అక్కడ నుంచి యాంగిల్ పెడతాం. సో ఐ విల్ షో యూ హియర్ బై జస్ట్ డ్రాయింగ్ లైన్. సో దిస్ యాంగిల్ ఇస్ హౌ మచ్, దిస్ యాంగిల్ ఇస్ 72, నాట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హారిజాంటల్. అండ్ హియర్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ డ్రా ఎ లైన్ లైక్ దిస్, సో దిస్ ఎంటైర్ యాంగిల్ ఇస్ 72. ఓకేనా, నాట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద హారిజాంటల్. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్. ఓకే, సో 72 లెఫ్ట్ సైడ్ 72 రైట్ సైడ్ 72 పెట్టుకుంటే మనకు ఈసి అనే పాయింట్స్ వచ్చేస్తాయి కదా. మన జనరల్ గా పెంటగన్ ని ఏబిసిడి అని ఇస్తే ఇది వచ్చేసి ఏమవుతుంది, సి డాష్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎక్కడో డి డాష్ వస్తుంది, ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ డాష్ వస్తుంది. సో డి డాష్ రావాలంటే మీకు జనరల్ గా ఏమని తెలుసు, యూ నీడ్ టు టేక్ వాట్ ఈస్ దిస్ 125 mm on the compass with C as the center, cut an arc here, and with E dash as the center, try to cut an arc here to get your D dash. So once D dash వచ్చిన తర్వాత దాన్ని కూడా, so for this one you can join it as a dark line, and from here to here you can join it as a డార్క్ లైన్. సో డార్క్ లైన్ డ్రా చేసిన తర్వాత ఇది పిరమిడ్ కాబట్టి మనం కంపల్సరీ ఏం చేయాలా, సో వి నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సెంటర్. ఆ సెంటర్ కి ఏఓ బిఓ సిఓ డిఓ అనే లైన్స్ ఉంటాయి చూడండి, ఫేస్ ఎడ్జెస్, అవన్నీ డార్క్ గా డ్రా చేస్తాం. ఏం చేయము మనం పిరమిడ్ లో 1 2 3 4 5 అని రాయి. 1 2 3 4 5 ప్రిజమ్ కి మాత్రమే వస్తాయి, ఏబిసిడీలు కాదు. ఓకేనా. సో నౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సెంటర్ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ టేక్ ఈ యాజ్ ద కార్నర్. ఈ ఆపోజిట్ గా ఏముంది, సిబి అని ఉంది కదా,
సో సిబికి సెంటర్ మార్క్ చేసుకొని, ఓకేనా, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా ఎ లైన్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ ఐ టేక్ అనదర్ కార్నర్, డి అనే కార్నర్ తీసుకుంటే ఏబి అనే center mark చేసి, so from D dash I will try to draw a line here to find out the center. So now if I mark something like this is nothing but my center O dash. Now once I get this center, I'll just erase all these lines, and now I need to draw A dash O dash dark, B dash O dash dark, C dash O dash dark, and D dash O dash dark, and E dash O dash dark. ఓకే, సో ఇప్పుడు టాప్ టు డ్రా చేయడం కోసం ఏమని ఇచ్చారు, బేస్ వచ్చేసి 15 mm ఇన్ ఫ్రంట్ ఉంది అని ఇచ్చారు కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము ఈ పాయింట్స్ అన్ని, సో ఈ అనే పాయింట్ 15 mm దూరం వరకు, ఓకే, అట్లాగే డి అనే పాయింట్ 15 mm దూరం వరకు, ఓకే, ఏ డాష్ అనే పాయింట్ అక్కడ నుండి టాప్ వ్యూ పాయింట్ ఏ కోసం 15 mm, నెక్స్ట్ ఓ అనేది 15 mm, ఓకే, అట్లాగే సి డాష్ నుంచి ఇట్లా డ్రా చేసినప్పుడు XY దగ్గర నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ 15 mm. సో బి డాష్ నుంచి ఇట్లా డ్రా చేసినప్పుడు XY దగ్గర నుంచి 15. ఇవన్నీ డ్రా చేసిన తర్వాత నౌ ఇఫ్ ఐ జాయిన్ ఆల్ దీస్ బై మీన్స్ ఆఫ్ డార్క్ లైన్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇదంతా ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, ఇదంతా మన పెంటగన్ షేప్, ఇదంతా మన పెంటగన్ షేప్ 15 mm ఇన్ ఫ్రంట్ లో ఉంది చూడండి విపి నుంచి. ఈ పెంటగన్ షేప్ అంతా టాప్ లో ఏమవుతుంది, లైన్ అవుతుంది అనమాట. ఆ లైనే ఆ లైన్ అండి నేను ఇప్పుడు గీసిన లైన్, ఓకేనా. సో వాట్ ఐ షుడ్ గివ్ ద నోటేషన్స్, పైన ఈ డాష్ కాబట్టి ఇది ఈ అవుతుంది, పైన డి డాష్ కాబట్టి ఇది డి అవుతుంది, ఇది ఏ డాష్ కాబట్టి ఇది ఏ, ఆడ పైన ఓ డాష్ కాబట్టి ఇది ఓ, పైన సి డాష్ కాబట్టి ఇది సి, పైన బి డాష్ కాబట్టి ఇది బి. సో వాట్ ఈస్ ద యాక్సిస్ సైడ్, యాక్సిస్ సైడ్ 60 mm. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ లో కూడా యాక్సిస్ దేనితోనూ మెర్జ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి వాట్ ఐ క్యాన్ డూ హియర్ ఇస్ I can draw the axis line separate. So that means I need to show the axis line. Okay. So ఇట్లా పెట్టిన తర్వాత now for every problem I should draw something like this, right? So arrowhead. So arrowhead ఇట్లా డ్రా చేస్తే, ఓకేనా. సో ఏవేవి కనిపిస్తాయని, ఏ కార్నర్స్ కనిపిస్తాయి, ఈ కనిపిస్తుంది, డి కనిపిస్తుంది, సి కనిపిస్తుంది, అట్లాగే బి కూడా కనిపిస్తుంది పెంటగాన్ ఉన్న ఈ పొజిషన్ లో. సో ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ పాయింట్, ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ పాయింట్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్ ఏది, ఈ అనే పాయింట్, రైట్ సైడ్ ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్ ఏది, బి అనే పాయింట్. ఈ ఈకి బికి మధ్యలో ఏమేమి పాయింట్స్ వస్తాయి పైన అంటే డిసి అనేటివి ఆ 4 కనిపిస్తాయి. ఈ డిసిబి ఏది కనపడదు, ఏ అనేది కనపడదు కాబట్టి టాప్ వ్యూ లో దాన్ని మాత్రం డాటెడ్ లైన్ గీయాలా, మిగతావన్నీ డార్క్ లైన్. సో ఈ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈఓ డార్క్, నెక్స్ట్ డి కనిపిస్తుంది డిఓ డార్క్, నెక్స్ట్ సి కనిపిస్తుంది సిఓ డార్క్, నెక్స్ట్ బి కనిపిస్తుంది బిఓ డార్క్. బట్ అబౌట్ ఏవో, సో ఏవో కింద ఉన్న పాయింట్ కాబట్టి హెచ్పి మీద ఉండి కింద ఉన్న పాయింట్ కాబట్టి సో వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ దట్ పర్టికులర్ ఎడ్జ్. వాట్ ఈస్ దట్ ఎడ్జ్, ఏవో అనే ఎడ్జ్ మనం టాప్ లో చూడలేకపోయినాం కాబట్టి సో వీఆర్ సపోజ్ టు షో దట్ వన్ యాజ్ ద డాటెడ్ లైన్. ఓకే, సో నౌ టు గివ్ ద డైమెన్షన్స్, సో వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్, సో దిస్ వన్ ఈస్ 15 mm. ద బేస్ ఈస్ 15 mm ఇన్ ఫ్రంట్ అన్నట్టు చూడండి, ఆ డిస్టెన్స్ అది. ఇక్కడ నుంచి లైన్ ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే, so here what I can show here, here I can show what is the inclination of this particular edge with one of the corner resting on the horizontal plane. ఇక్కడ మీరు చదివారనుకోండి, ఈస్ రెస్టింగ్ ఆన్ హెచ్పి ఆన్ ఏ బేస్ కార్నర్. సో బేస్ కార్నర్ అంటే ఏ అనే పాయింట్ ఇక్కడ రెస్ట్ అవుతుంది విత్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ బేస్ కంటైనింగ్ దట్ కార్నర్. సో ఒక ఎడ్జ్ ఆ పర్టికులర్ కార్నర్ ఏదైతే హారిజాంటల్ ప్లేన్ ఉందో ఆ కార్నర్, దాని నుంచి వచ్చిన ఎడ్జ్ 30 degrees inclined హెచ్పి ఉన్నారు. సో దట్ ఈస్ ద 30 degrees inclined distance. And what is the other dimension that I have to show here? Actually I am supposed to show 4, 15 చూపించాను, 30 చూపించాను, ఈ బేసిక్ డిస్టెన్స్. సో దీనికి పర్పెండిక్యులర్ గా డ్రా చేసి, so here I am supposed to draw something like this, and here I can write this one as how much, this one as 25. And what is the axis side? So the axis side in the problem, given in the problem, is 60 mm. So this is your 60 mm, which is nothing but the axis side. Okay, so this is your problem number 11. So solution for your problem number 11. Okay, so after this, like I already mentioned, I have I am supposed to solve 2 more problems. Yeah, this one, that is those 2 problems, 12th problem and 13th problem, they belong to the third condition of our solid axis position. What is that? Solid axis parallel to HP and BP. Okay, what is the prism here, what is the solid here? It is a hexagonal prism. Okay, so hexagonal prism anundi kada. Yeah, luckily I have my hexagonal prism here. Okay,
సో ఈ హెక్సాగనల్ ప్రిజం పొజిషన్ ఏంది? హెక్సాగనల్ ప్రిజం పొజిషన్ వచ్చేసి we will read the problem. A hexagonal prism side of base 20 and axis 60 mm long lies with one of the rectangular faces on HP. సో ఒక రెక్టాంగులర్ ఫేస్ అంతా హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద రెస్ట్ అయింది సచ్ దట్ ఇట్స్ యాక్సిస్ ఈస్ ప్యారలల్ టు బోత్ హెచ్పి అండ్ విపి. ఓకేనా? సో ఒక రెక్టాంగులర్ ఫేస్ అంతా హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద పెట్టి ఇట్లా కూడా పెట్టచ్చు. ఇట్లా పెడితే ఏమవుతుంది? యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు విపి ప్యారలల్ టు హెచ్పి అవుతుంది. ఫ్రంట్ వ్యూ లో హెక్సాగన్ వస్తుంది. బట్ హియర్ ఇక్కడ నీట్ గా ఏమనిచ్చాడు? సచ్ దట్ ఇట్స్ యాక్సిస్ ఈస్ ప్యారలల్ టు బోత్ హెచ్పి అండ్ విపి. యాక్సిస్ ప్యారలల్ టు బోత్ హెచ్పి విపి ఉండాలంటే ఇట్లా ఉండాలి. యాక్సిస్ ఇట్లా ఉండాలంటే ఈ సాలిడ్ ఎట్లా ఉండాలా? ఇట్లా ఉండాలి. ఓకేనా? ఇట్లా ఉందనుకోండి, దీంట్లో యాక్సిస్ అంటే ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ వరకు? ఈ సెంటర్ నుండి ఈ సెంటర్ వరకు ఉన్న లైన్ ని ఏమంటాం మనం? యాక్సిస్ లైన్ అంటారు. సో నేను పెట్టిన ఈ పొజిషన్ లో యాక్సిస్ దట్ టు విత్ వన్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగులర్ ఫేస్ రెస్టింగ్ ఆన్ ద హారిజాంటల్ ప్లేన్ ఇట్లా ఉంటుంది యాక్సిస్. ఓకేనా? సో ఇట్లా ఉందనుకోండి, సో మనకు ఏ వ్యూలో ట్రూ షేప్ కనిపిస్తుంది? సైడ్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ కనిపిస్తుంది. సో టాప్ వ్యూలోను రెక్టాంగిల్ కనిపిస్తుంది, కనిపిస్తుంది. ఫ్రంట్ వ్యూలో కూడా రెక్టాంగిల్ కనిపిస్తుంది. సో వెన్ ద సాలిడ్ యాక్సిస్ ఈస్ ప్యారలల్ టు బోత్ హెచ్పి అండ్ విపి, you have to always start the figure with the side view first. So always you have to start the figure with the side view. So first I am going to draw the xy reference line. So xy reference line గీసిన తర్వాత I am going to draw one more line, so which is perpendicular to this one. So that is nothing but my x1 y1 reference line. సో మనం ఎప్పుడైనా సైడ్ వ్యూ గీయాలంటే ఫస్ట్ మనకి xy గీసిన తర్వాత వెంటనే మనకి ఏం కావాలా? we need our x1 y1 reference line. ఓకే? సో సైడ్ వ్యూలో నాకు ట్రూ షేప్ కనిపిస్తుంది. అది కూడా ట్రూ షేప్ ఏంది? హెక్సగన్ ట్రూ షేప్ గీయాలంటే ఇట్లా సైడ్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు ఈ రెక్టాంగులర్ ఫేస్ అంతా ఎక్కడ ఉంది? హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉంది. కాబట్టి సైడ్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు ఈ రెక్టాంగులర్ ఫేస్, ఈ 4 పాయింట్లు ఉన్నాయి చూడండి, ఏవైతే హారిజాంటల్ ప్లేన్ రెస్ట్ అయినాయో, అంటే రెక్టాంగులర్ ఫేస్ అంతా సైడ్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు ఎట్లయిపోతుంది? ఒక లైన్ మాదిరి అయిపోతుంది అనమాట. ఆ లైన్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ నుంచి అబౌట్ డిస్టెన్స్ లేదు కదా, ఆ రెక్టాంగులర్ ఫేస్ అంతా ఎక్కడ ఉంది? హెచ్పి మీద ఉంది. కాబట్టి సో ఫస్ట్ సైడ్ వ్యూలో దాని ట్రూ షేప్ గీయాలంటే ఫస్ట్ లో నేను ఏం చేయొచ్చు? ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఐ నీడ్ టు డూ హియర్ ఈస్ ఐ నీడ్ టు డ్రా వన్ లైన్ like this. This is not actually a line. This is a rectangular face which is resting on the horizontal plane with the axis parallel to both. ఓకేనా? సో ఇది మనం ఎప్పుడైనా ప్రిజం గీస్తున్నాము అంటే ఒక లైన్ గీస్తే అది యాక్చువల్ గా లైన్ కాదని ఇప్పటికే 2-3 సార్లు చెప్పాను కదా. సో ఎందుకు అట్లా కాదు అంటే ఒక్కొక్క కార్నర్ మాదిరి కనిపిస్తాండి దాని దగ్గర యాక్చువల్గా రెండు పాయింట్ ఇస్తాం ప్రిజం అంటే. ఓకేనా? కాబట్టి ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ దగ్గర 2 పాయింట్లు, ఇక్కడ 2 పాయింట్లు ఉంటాయి. కాబట్టి ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దట్ ఎంటైర్ లైన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, it is not actually a line, it represents one of the rectangular faces. So from here మీరు జనరల్ గా నా స్టూడెంట్స్ అయితే they know how to draw the hexagon only by means of what is this circle method. So first let me try to complete that figure by means of a circle, and after that I will draw my x1 xy reference line. So first I am going to draw a circle. Okay, circle draw చేసిన తర్వాత since I need two of the sides of I need to draw the center, which is nothing but O double dash. Okay na? So ఈ O double dash వచ్చిన తర్వాత how I need my hexagon here? I need my hexagon with two sides horizontal కాబట్టి what I will do? I will try to draw a horizontal line passing through the center. I will try to draw a horizontal line passing through the center. ఇట్లా డ్రా చేసినప్పుడు ఈ సర్కిల్ కి ఎక్కడైతే ఈ హారిజాంటల్ లైన్ టచ్ అవుతుందో అక్కడ నుండి సేమ్ అదే 20 mm తో ఈ సర్కిల్ యాక్చువల్గా ఎంతతో గీసింటాము? మనకు హెక్సగన్ సైడ్ 20 కావాలి కాబట్టి 20 mm కంపాస్ మీద తీసుకుంటాం. ఓకేనా? 20 mm కంపాస్ మీద తీసుకొని సో ఏం చేయాలా? ఈ సర్కిల్ టచ్ అవుతున్న ఈ స్ట్రైట్ లైన్ చూడండి, అక్కడ నుంచి 20 mm తో పైన ఒక ఆర్క్, 20 mm తో కింద ఒక ఆర్క్, మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి 20 mm తో పైన ఒక ఆర్క్, 20 mm తో కింద ఒక ఆర్క్. సో డ్రా చేసేస్తే now what I can do, I can join all these points by means of some straight lines. Okay, so if I complete this particular thing, so this entire thing is nothing but my hexagon. Okay, so now what I am going to do, I am just going to erase all these circle and all. Okay, మీరు సర్కిల్ లైట్ గా గీసుకుంటే చాలు, నో నీడ్ టు ఎరేస్. మీరు ఎరేస్ చేసే ట్రై చేశారనుకోండి అదంతా కొంచెం పెంట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో నౌ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, సో సిన్స్ దిస్ ఇస్ ఎ ప్రిజం కాబట్టి నేను ఏం చేయాలా? అందులో సైడ్ వ్యూ ఇది. ఓకేనా? సో నౌ ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఐ విల్ డూ హియర్ ఈస్ ఈ XY రెఫరెన్స్ లైన్ ని, ఓకేనా, సో ఈ XY రెఫరెన్స్ లైన్ ని సో దీని మీద పాస్ అయ్యేట్టుగా గీసుకోవాలి ఫస్ట్. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఐ షుడ్ డూ, రైట్? సో అందులోనే XY రెఫరెన్స్ లైన్ డార్క్ గా గీయకూడదు కదా,
సో డార్క్గా గీయకూడదు కాబట్టి సో ఐ నీడ్ టు డ్రా సంథింగ్ లైక్ దిస్. Okay, so this is my xy reference line. The xy reference line is passing through this particular what is this one of the rectangular face అంతా horizontal plane చేస్తుంది కాబట్టి మనం ప్రిజం ఎప్పుడు గీసినా కూడా let me give the names like this: a double dash, b double dash, c double dash, e double d double dash, d double dash and f double dash. This is for the front face. సో ఇట్లా ఉన్నప్పుడు రెక్టాంగులర్ ఫేస్ అంతా హారిజాంటల్ ప్లేన్ రెస్ట్ అయినప్పుడు సైడ్ వ్యూ చూస్తున్నప్పుడు మనకు కనిపిస్తున్న బేస్ కి ఏబిసిడి ఇచ్చినాము, మనకు కనపడని బేస్ కి ఏమి ఇవ్వాలా? సిమిలర్లీ వి హావ్ టు గివ్ 1 2 3 పర్ఫెక్ట్. సో దిస్ బికమ్స్ యువర్ 1 double dash, 2 double dash, this is your 3 double dash, this is your 4 double dash, this is your 5 double dash and this is your 6 double dash. సో ఇప్పుడు కింద ఒక లైన్ మాదిరి కనిపిస్తుంది, లైన్ యాక్చువల్ గా కాదు. సో ఇట్ ఈస్ యువర్ E56F. E56F అనేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద rectangular faces of your hexagonal prism. So now I am going to draw my x1 y1 reference line. So x1 y1 reference line. So now I can draw from here. So ఇక్కడ నుంచి draw చేసిన తర్వాత I will name this one as xy and I will name this one as x1 y1 reference line. Okay, సో సైడ్ వ్యూ నుంచి మనం ఎప్పుడైనా కానీ టాప్ వ్యూ కోసం అట్లా తీసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? కంపల్సరీగా యూ నీడ్ టు డ్రా ఏ 45 degree ఇంక్లైన్ లైన్ డ్రా చేసి ఇక్కడ నుంచి సో ఈ పాయింట్స్ ఇట్లా కిందకి. ఓకే, సో ఐ నీడ్ టు టేక్ దీస్ పాయింట్స్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లైక్ దిస్. దిస్ ఫర్ ద సెంటర్. సెంటర్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ సెంటర్, ఇట్ ఈస్ ద యాక్సిస్. ఓకేనా? అండ్ దిస్ ఫర్ D,4. సో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇట్లా సైడ్కి. ఓకేనా? ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఇట్లా you have to take it in this direction. Okay, so I am just drawing this one as line itself, but the center I have to show it as a dotted line. Okay, this one and the last one is this one. Okay, so top view ఎట్లా కనిపిస్తుంది అని చెప్పాము మనము. టాప్ వ్యూ వచ్చేసి యాక్చువల్గా ఇది ఒక రెక్టాంగిల్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. ఆ రెక్టాంగిల్ లో సంబంధించిన బేస్ సంబంధించిన ఇట్లున్నప్పుడు ఈ బేస్ అంతా ఒక లైన్ మాదిరి కనిపిస్తుంది చూడండి. ఈ హెక్సాగన్ షేప్ అంతా లైన్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. ఆ లైన్ ఇప్పుడు నేను డార్క్ గా గీస్తుంది. అక్కడ నుంచి యాక్సిస్ సైడ్ ఎంత దూరంలో ఉంది? అక్కడ నుంచి యాక్సిస్ సైడ్ 60 దూరంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి 60 దూరంలో ఐ క్యాన్ డ్రా వన్ మోర్ లైన్ హియర్. సో విచ్ రిప్రజెంట్స్ ద అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద బేస్ విచ్ ఈస్ అపియరింగ్ యాజ్ ఎ లైన్ ఇన్ ద టాప్. ఓకేనా? సో నౌ సైడ్ వ్యూ లో యాక్చువల్ గా నేను ఇప్పుడు ఇట్లా ఒక యారో మార్క్ డ్రా చేశాను అనుకోండి. ఇట్లా పైన నుంచి ఏమేం కార్నర్స్ కనిపిస్తాయి మనకు? ABCD. Okay, so first let us give the names here. Okay, so that we don't get confused. ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా డ్రా చేసిన లైన్ ఏ కోసం 1 కోసం కదా. సో A double dash of 1 double dash రాసానంటే సో ఇక్కడ ఏమై ఉండాలంటే పాయింట్ ఇక్కడ A అయి ఉండాలా, ఇక్కడ 1 అయి ఉండాలా. ఓకేనా? అట్లే పైన చూసినప్పుడు BF ఒకటే దాంట్లో వస్తాయి, 2 6 కూడా ఒకటే దాంట్లో వస్తాయి. సో ఇక్కడ ఏమని రాయాలంటే సో దిస్ వన్ ఈస్ యువర్ B of F, దిస్ వన్ ఈస్ యువర్ 2 of 6. Okay na? And this is your O and O. So like I already mentioned, I am going to erase this middle line because I have to show it as a show with axis line. So axis line మాది చూపించాలి కాబట్టి what I can do from here to here, I should show it as a projection line only, and from here to here I should show it as a axis line. So this is how we show the axis line. Okay, now CE. So this end I have to write it as C of E. This end I have to write it as 3 of 5. And this end I have to write it as 4. This end I have to write it as D. Okay. సో టాప్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు మనకి ఏమేమి కనిపిస్తాయి? ABCD కనిపిస్తాయి, కానీ FE కనపడకపోయినా కూడా ఓకేనా, బికి అదే ప్రొజెక్షన్ లో F, సికి అదే ప్రొజెక్షన్ లో E కనిపిస్తుంది. ఈ మధ్య అయిపోతాయి కాబట్టి we cannot show this other edges which are F6 E5 మనకు కనపడకున్నా కానీ మనం టార్గెట్ లైన్ చూపించలేము. సో దిస్ ఫర్ E1, సో దిస్ ఫర్ B2. F6 కనపడకున్నా కానీ B2 కింద ఎగ్జాక్ట్ గా ఏముంది? F6 అనే ఎడ్జ్ ఉంది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ C3 కనిపిస్తుంది కానీ E5 కనపడదు. E5 కనపడకున్నా కానీ మనం ఎందుకు డాటెడ్ లైన్ చూపించలేకపోతున్నాము? బికాస్ సో C3 అనే లైన్ కింద ఎగ్జాక్ట్ గా E5 అనే ఉన్నాయి. సో దాంట్లోకి మెర్జ్ వస్తున్నాయి కాబట్టి we are not able to show it as a dotted. This is for your okay, and the last thing is for the front view. సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇట్లా సైడ్ వ్యూ కి టారో మార్క్ పెడితే అది ఫ్రంట్ వ్యూ అని. సో
సో దిస్ ఈస్ ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ దిస్ ఈస్ ద టాప్ వ్యూ. ఓకేనా? సో ఫ్రంట్ వ్యూలో నుంచి మనం మళ్ళీ ఏం చేయాలా, వీ హావ్ టు టేక్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఇన్ ద రైట్ సైడ్ డైరెక్షన్ లైక్ దిస్. సో దీస్ లైన్స్ హ్యాస్ టు బి ఇనిషియలీ లైట్ లైన్స్. సో ఈ లైన్స్ అన్ని, సో ఫ్రంట్ వ్యూలో మనకి డిస్టెన్స్ ఎంత కనిపిస్తుందో టాప్ లో కూడా ఐ మీన్ అంటే యాక్సిస్ హైట్ అంతే కనిపిస్తుంది కాబట్టి, సో ఫ్రంట్ వ్యూలో ఇదేమవుతుంది, ఫస్ట్ దిస్ లైన్ ఐ నీడ్ టు డ్రా డార్క్. ఓకే, అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఐ నీడ్ టు డ్రా డార్క్. సో ఫ్రంట్ వ్యూ చూసినప్పుడు మనకి ఏం కలర్స్ కనిపిస్తాయి, సిడిఈ. ఓకేనా? సో లెట్ మీ గివ్ ద నోటేషన్స్ హియర్. సో ఈ సైడ్ ఈ ఎండ్ దగ్గర ఏమి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, దిస్ యువర్ సి డాష్ ఆఫ్ బి డాష్, దిస్ ఎండ్ I have to show it as d dash of 2 dash, this end d dash of a dash, this end 4 dash of 1 dash. అంటే 4 కనిపిస్తుంది కానీ 1 కనపడదు, 5 కనిపిస్తుంది కానీ 6 కనపడదు, 5 dash of 6 dash, ఈ కనిపిస్తుంది కానీ ఎఫ్ కనపడదు, ఈ డాష్ ఆఫ్ ఎఫ్ డాష్. ఓకేనా? ఈ మూడు డార్క్ గా గీయాల్సి వస్తుంది ఫ్రంట్ వ్యూ లో. ఏదేది, సి3, సి డాష్ 3 డాష్. సో బి డాష్ 2 డాష్ కనపడకపోయినా కూడా ఏమైంది, సి డాష్ 3 డాష్ కి ఎగ్జాక్ట్ గా బి డాష్ 2 డాష్ మధ్య అయింది కాబట్టి వీ కెనాట్ షో బి డాష్ 2 డాష్ డార్క్ అంటే డాటెడ్ కానీ చూపించలేము, ఎందుకంటే దాంతో మెర్జ్ అయిపోయింది కాబట్టి. సిమిలర్లీ దిస్ పర్టికులర్ ఎడ్జ్ అండ్ సిమిలర్లీ దిస్ పర్టికులర్ ఎడ్జ్. ఓకేనా? సో దీనికి కంపల్సరీగా ప్రొజెక్షన్ లైన్ ఉండాలా, ఫ్రంట్ వ్యూ కి టాప్ వ్యూ కి, అది కూడా లైట్ గానే ఉండాలా. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రొజెక్షన్ లైన్ అండ్ హియర్ ఆల్సో ప్రొజెక్షన్ లైన్. అండ్ వాట్ అబౌట్ ద యాక్సిస్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ? సో ఫ్రంట్ వ్యూ లో మనము యాక్సిస్ చూపించలేము, బికాస్ ఆ యాక్సిస్ అనేది D4 అనే ఎడ్జ్ యాక్సిస్ ఓ అని ఉంటుంది చూడండి, ఓ డాష్ ఓ డాష్. సో దాన్ని కవర్ చేసేస్తుంది, దిస్ యువర్ ఓ డాష్ అండ్ ఓ డాష్. అండ్ ఫ్రంట్ వ్యూ లో దాని డిస్టెన్స్ వచ్చేసి యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ కవరింగ్. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ యువర్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 12. ఓకే, అండ్ వాట్ ఆర్ ద డైమెన్షన్స్ దట్ ఐ నీడ్ టు షో హియర్, 20. సో బేసిక్ డిస్టెన్స్ 20 అన్నాడు కదా, లెట్ మీ ఎరేజ్ దీస్ థింగ్స్ హియర్. ఎరేజ్ చేసేస్తే ఈ బేసిక్ డిస్టెన్స్ ఎంత, సో దిస్ ఈస్ యువర్ 20 mm అండ్ 60 mm. సో ఈ యాక్సిస్ టాప్ వ్యూలోను ఫ్రంట్ వ్యూలోను యాక్సిస్ హైట్ సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి, సో ఇక్కడ నుండి 2 ఎక్స్టెన్షన్ లైన్స్ గీసుకొని ఫ్రంట్ వ్యూ కానీ టాప్ వ్యూ కానీ చూస్తే సరిపోతుంది యాక్సిస్ హైట్. సో ఇది వచ్చేసి 60 mm అండ్ రెస్టింగ్ విత్ వన్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఫేసెస్ ఆన్ each. సో దిస్ యువర్ సొల్యూషన్ ఫర్ యువర్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 12. ఓకే, ప్రాబ్లం నెంబర్ 13 మీరు ట్రై చేస్తే మేలు. ఐ జస్ట్ షో యూ హౌ ద సొల్యూషన్ విల్ బి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఇట్లా వస్తుంది, ఇది కూడా యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు పోతే ఆల్ ఎడ్జెస్ ఈక్వల్ ఇంక్లైన్డ్ అనేది యు నో ఆల్రెడీ హౌ టు డ్రా ఏ స్క్వేర్ విత్ ఆల్ ఎడ్జెస్ ఈక్వల్ ఇంక్లైన్డ్ అనేది. సో ఫస్ట్ సైడ్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది, ఎందుకంటే యాక్సిస్ ప్యారలల్ టు బోత్ కాబట్టి. సో ఏ డబుల్ డాష్, బి డబుల్ డాష్, సి డబుల్ డాష్, డి డబుల్ డాష్, మధ్యలో ఈ లైన్స్ అన్ని డార్క్ వస్తాయి. ఓకేనా? ఏ డబుల్ డాష్, ఓ డబుల్ డాష్ ఇవన్నీ డార్క్ వస్తాయి. సో 45 డిగ్రీ లైన్ ఇట్లా. ఓకేనా? ఇవన్నీ ఇట్లా కిందికి డ్రా చేసుకొని ఇట్లా సైడ్కి తీసుకొని వస్తే, ఓకే, సో టాప్ వ్యూలో ఒక ట్రయాంగిల్. సో ఈ ప్రొజెక్షన్స్ అన్ని ఇట్లా తీసుకొని వస్తే, సో ఇది టాప్ వ్యూ కాబట్టి ఇక్కడ డార్క్ లైన్, ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా ఫ్రంట్ వ్యూ ఒక ట్రయాంగిల్. సో ఇది స్క్వేర్ పిరమిడ్ కాబట్టి స్క్వేర్ పిరమిడ్ విత్ ఆల్ ద ఎడ్జెస్ ఈక్వల్ ఇంక్లైన్డ్ అండ్ విత్ ఇట్స్ యాక్సిస్, మెయిన్ కండిషన్ ఇస్ విత్ ఇట్స్ యాక్సిస్ ప్యారలల్ టు బోత్. సో ఇక్కడ మధ్యలో లైన్ ఇది డార్క్ లైన్ వస్తుంది, అంటే ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు బిసిడి కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది, బి డాష్, ఇది ఓ డాష్, ఇది వచ్చేసి డి డాష్, ఇది వచ్చేసి ఏ, ఇది వచ్చేసి బి ఆఫ్ టి, ఇది వచ్చేసి సి. సో యాక్సిస్ హైట్ నేను టాప్ వ్యూలో చూపించాలనుకుంటే ఇక్కడ 50 చూపిస్తాను, బేసిక్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ నుంచి. సో దిస్ వన్ విల్ బి హౌ మచ్, దిస్ వన్ విల్ బి 30. ఓకే, అండ్ యాక్సిస్ 50 mm అవే ఫ్రమ్ బోత్ హెచ్పి అండ్ విపి అంటే మీరు ఫస్ట్ ఈ స్క్వేర్ ని ఆల్ ఎడ్జెస్ ఈక్వల్లీ ఇంక్లైన్డ్ గీసిన తర్వాతనే దెన్ ఓన్లీ యు ఆర్ సపోజ్ టు డ్రా యువర్ x1 y1 అండ్ దెన్ ఓన్లీ యు ఆర్ సపోజ్ టు డ్రా యువర్ xy. ఓకే, అది కూడా ఎట్లా అంటే యాక్సిస్ సైడ్ వ్యూ లో పాయింట్ మాదిరి కనిపిస్తుంది, ఈ పాయింట్ దగ్గర నుండి xy కి 50 mm ఉండాలా, ఈ పాయింట్ దగ్గర నుండి xy y1 కి 50 ఉండాలా, ఈ డిస్టెన్స్ 50 ఉండేట్టుగా గీయాలా, నెక్స్ట్ ఈ డిస్టెన్స్ 50 mm ఉండేట్టుగా గీయాలా. సో దెన్ ఓన్లీ యు ఆర్ సాటిస్ఫైయింగ్ దిస్ కండిషన్. వాట్ ఈస్ దిస్ కండిషన్, ఆల్ ద ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ద బేస్ ఈక్వల్ ఇంక్లైన్డ్ అనేది అదొకటి, the axis parallel to and 50 mm away from both HP and VP అనేది, యాక్సిస్ 50 mm ఫ్రమ్ హెచ్పి ఫ్రమ్ విపి ఉందనేది. సో కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలంటే ఫస్ట్ సైడ్ వ్యూలో ఈ షేప్ గీసిన తర్వాత ఆల్ ద ఎడ్జెస్ ఈక్వల్ ఇంక్లైన్డ్ అని,
ఈ ఓ డబల్ డాష్ నుంచి కిందకి 50 mm పెట్టుకొని XY రెఫరెన్స్ లైన్, ఈ ఓ డబల్ డాష్ దగ్గర నుంచి ఇటు సైడ్ ఈ ఎండ్ దగ్గర 50 mm పెట్టుకుంటే అప్పుడు X1Y1 రెఫరెన్స్ లైన్ గీయాలి. సో మీ 13th ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ ఇలాగ వస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ మన 12th ప్రాబ్లం మాదిరి ఉంటుంది కాబట్టి యాక్సిస్ ప్యారలల్ టు బోత్. You try this particular problem. This is how your solution for your problem number 13 will be. Okay. In the next class, we will see planes, solid axis inclined to one particular plane. HP కి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్, solid axis inclined to VP కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. Okay. Now students, so don't forget to put your roll number in the chat box, and a link will be shared now. Okay. In the chat box. Yeah, so here I am going to put the link. ఈ లింక్ ఎవరైతే సబ్మిట్ చేస్తారో those students only will get the attendance. Okay, so the remaining students will not get the attendance. This link will be active up to 140 or 145. Okay, సో ఈ లింక్ ద్వారా సబ్మిట్ చేసిన వాళ్ళకి అటెండెన్స్ వస్తుంది. అట్లాగే చాట్ బాక్స్ లో కూడా సో ఆల్రెడీ ఆల్సో టు పుట్ యువర్ రోల్ నెంబర్. ఓకే, yeah, students, please submit your attendance through this Google form which is shared in the chat box. This link will be open. This link will accept responses till 140 or something 145. Okay, దాని తర్వాత it won't take any responses. Okay, so if you submit the attendance from this, then only you are going to get the attendance. Okay. Yes, students who actually submitted the attendance through this particular, that status I can see here. Yeah, already I have received some 19 responses. Okay, not 73. Okay, fine, very good. 75. Yeah, I'm going to end the stream. So please use that particular link to submit your attendance. If you are not submitting your attendance to that link, you will be marked absent for today's class. Yeah, thank you very much for attending the class.